Bem, bom dia a todos. Good morning. Who doesn't speak Portuguese here? Ok. Bem, então vou falar em português, que fica mais fácil. Sejam muito bem-vindos ao segundo dia da Festa do Software Livre. Estamos aqui a atrasar um bocadinho, mas foi para dar tempo às pessoas para se conhecer, já fazia parte dos planos, está tudo planeado. Mesmo as falhas que vocês virem foram completamente planeadas, como é óbvio. Portanto, lembrando, isto é um evento da comunidade para a comunidade, portanto, todos vocês fazem parte da organização do evento, de certa forma. Vocês são responsáveis por fazer deste evento um evento comunitário e um evento bom para toda a gente. Portanto, falem uns com os outros, partilhem informações, divirtam-se. Vamos ter uma série de apresentações, workshops que vocês podem ver na página do evento. Temos a página das informações disponíveis com algumas informações, Wi-Fi e algumas coisas mais práticas de última hora. Estamos a tentar tratar de ter streaming nos 3 auditórios, mas infelizmente estamos com alguns problemas de infraestruturas daqui da Universidade e como hoje é sábado, estamos ainda mais limitados para resolver esses problemas. Estamos a tentar arranjar métodos para alternativos para termos isso. Pronto, vamos tentar ter isso a funcionar. Relembrando a alguns apresentadores que não querem ter as sessões partilhadas online, se não conseguirmos resolver os problemas, está tudo tranquilo, tem o problema resolvido. Se entretanto conseguirmos ter as transmissões e as gravações, apesar de termos notas dos palestrantes que não o querem, avisem sempre. Existem também algumas pessoas que, a partir se tiverem uma fita de cor diferente, são pessoas que não querem ser fotografadas. Portanto, pedimos que respeitem. Fora isso, partilhem a maior quantidade de fotografias que conseguirem nas redes sociais. Estamos numa série delas. Podem consultar a página de informações que temos lá, onde estamos disponíveis. Partilhem também as fotografias que tirarem no Wiki Commons. Também estão lá as instruções para fazer isso. Vamos tentar documentar o evento da melhor forma possível. E se tiverem alguma questão, contactem as pessoas, os voluntários da organização, se precisarem de alguma coisa. E agora vamos ter 3 sessões em paralelo, os auditórios são todos aqui, as outras salas de workshops estão espalhadas pelos andares de cima, mas existem indicações, portanto esperemos que seja fácil lá chegar, apesar do labirinto em que estamos. Portanto, aqui vamos ter uma apresentação sobre NixOS. Aqui na seção do lado, eu vou só buscar aqui para não me enganar. Exatamente. Assim, pode ser que não me engane. Exatamente. Portanto, vamos ter aqui uma introdução ao NixOS, aqui ao lado pelo Pietro Marini, Digital Sovereignty in Remote Collaboration. Portanto, falar sobre Nextcloud, recomendo a toda a gente. Para quem ainda não conhece Nextcloud, nós usamos bastante. E depois no terceiro anfiteatro, entrelaçando softwares livres e cultura hacker e educações. Portanto, temos aqui algumas coisas interessantes. Pro tip, deixo aqui uma dica, esta sessão está a ser transmitida e gravada, as outras duas não. Caso alguém queira essa informação prática. Desculpa, estou-te a tirar público. Divirtam-se acima de tudo. Apareceu aqui um cartão andante, não sei se é de alguém. Estava aqui a entrada dos auditórios. Os perdidos e achados ficam ali se calhar ali na recepção. Está bem? Portanto, bem-vindos e obrigado a todos. Para começar, deixo-te a ti
Podes fazer a tua própria apresentação, porque assim, assim não nos enganamos. Não tens Deixa-me coisa? só... Tem que... Deixa estar, eu uso. Eu tinha, não sei. Não, deixa estar. Eu uso aqui o Space, que é melhor. O streaming funcionar? Espero que sim. Ok. Ok. Isto está a passar também. Deixa aqui o microfone. Bom dia. Parece um pouco alto. Vamos então falar sobre o NixOS. Quem aqui é que já instalou o NixOS? Uma mão. Ok. Então, isto é para iniciantes, portanto, é natural. O meu nome é António Aragão, sou um dos organizadores do ECTL, Encontros de Comunidades de Tecnologias Livres, aqui no Porto. Depois podemos falar mais sobre isso se alguém estiver interessado. Sou membro do Drupal Portugal e um dos organizadores aqui da Festa do Software Livre. Vamos começar com a história do Nix. Isto começou com este senhor, Elko Dolstra, que defendeu a sua tese sobre o Nix Package Manager em 2006 nos Países Baixos. Ele descreve na sua tese a análise que fez a diversos sistemas operativos, aos seus sistemas de package managers, tanto da Red Hat como do SUSE, macOS, e sentiu que havia ali algumas coisas que podiam ser melhoradas, que uns tinham, outros não tinham, e decidiu fazer algo diferente. Algumas das suas motivações, ou problemas que ele encontrou com outras distribuições, é que, por exemplo, não era possível implementar diversas versões do mesmo software ou livraria sem que estes interferissem uns com os outros, não é? Portanto, instalar livrarias, diferentes versões no mesmo sistema operativo, todos sabemos que normalmente não funciona bem, não é? Que não era possível, pelo menos na altura, reverter definições de configurações para versões anteriores, que as atualizações não eram atómicas, no sentido de todos conhecemos o Windows, creio eu, e sabemos que quando há atualizações, a maior parte delas exigem reiniciar o sistema. Atualizações atómicas permitem que não seja necessário reinicializar o sistema após os updates. Okay? Extremamente importante se estivermos a falar de servidores. E que ele chegou à conclusão que as aplicações devem ser monolíticas no sentido de, se estamos a instalar um software de uma determinada versão, este deve instalar automaticamente todas as suas dependências e versões apropriadas. Okay? Para que seja possível instalar outra versão, que também ele próprio vai buscar as suas dependências e manter duas versões do mesmo software em simultâneo a funcionar no mesmo sistema. E, claro, todos sabemos, pelo menos quem usa Linux, não é? O sistema de permissões do Linux, que os administradores podem instalar e executar aplicações de sistema, e os utilizadores normais não. No caso do NixOS funciona um pouco diferente.
vamos já ver à frente. E ele também se apercebeu que um sistema operativo normalmente não suportava, pelo menos na altura, múltiplas formas de implementação do software. Ou usava um código-fonte, ou binários. Mesmo que pudessem às vezes suportar ambos, não era de uma forma unificada. Nós vamos já ver também como tudo isso funciona. E que os sistemas, ou seja, as configurações de um sistema dificilmente eram portáveis para outro sistema, para outra máquina. Não é? Se tentássemos replicar a configuração de um computador para outro, com hardware diferente, teríamos problemas. Então ele começou o desenvolvimento do chamado NIX Package System. Na verdade, este NIX Package System pode ser instalado em qualquer versão de Linux. Okay? É como estarem a usar o apt ou o RPM, não é? De Manager. Portanto, então, o NIX Package System, a ideia principal é poder armazenar todos os componentes do software de forma isolada. Ele faz isto por, vamos ver mais à frente, que ele vai colocar isto na tree. A tree é um pouco diferente, porque ele vai armazenar estes componentes de software num caminho que contém hashes criptográficos, de forma a que este caminho seja sempre diferente, permitindo ter múltiplas versões do mesmo software. Caso contrário, se instalássemos, por exemplo, 2 vezes o Gint, versões diferentes, ele iria instalar na mesma pasta, em cima dos ficheiros anteriores, não é? E desta forma, eles têm sempre caminhos diferentes. Temos aqui um exemplo. Por exemplo, Python, ele tem o caminho criptográfico, não é? Que é sempre diferente, e só depois é que tem Python versão. Okay? Permitindo assim que tenhamos várias livrarias de Python de versões diferentes. Portanto, isto evita que haja dependências não declaradas e permite, como estava a dizer, a existência paralela de diferentes versões do mesmo software ou livraria. Portanto, evitando assim interferências entre as diversas versões. Os utilizadores, desta forma, podem instalar software independentemente dos outros utilizadores. Contudo, se um utilizador estiver a instalar uma livraria, um software que já esteja a ser usado por outro utilizador, os ficheiros são partilhados. Okay? Não as configurações, como é óbvio, mas os ficheiros do programa em si, da livraria, são partilhados para que não haja duplicação dos softwares no disco. Não é? As atualizações são atómicas, portanto, o que permite que não haja um período em que as atualizações sejam instáveis, exigindo que o sistema seja reiniciado. Suporta rollbacks para configurações anteriores. Okay? Sempre que executamos o comando de NixOS Rebuild, ele cria um novo estado e se correr mal, se ao reiniciar a máquina não arrancar, vai aparecer uma lista das várias configurações anteriores e podemos sempre reverter. Portanto, suporta a remoção automática dos componentes não utilizados. Portanto, sempre que fazemos o rebuild do sistema, se não estiver nas configurações que... Por exemplo, se tivermos removido um software, ele automaticamente vai remover tudo que tem a ver com aquele software do sistema, exceto as configurações de utilizador.
a menos que estas estejam codificadas, nós vamos já ver isso, porque nós podemos configurar todas as configurações dos utilizadores para cada software, mas se não o fizermos, ele vai guardar na mesma as configurações no ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho não, na pasta de cada utilizador, numa pasta .dot, qualquer coisa, não é? Como em qualquer outro sistema Linux, não é? Aí ele não mexe. Isso quer dizer que se instalarmos um software, usamos, fazemos umas configurações, não precisamos dele, removemos, voltamos a instalar, as configurações estão lá porque estão guardadas na pasta do utilizador. Às vezes é útil. Há softwares que eu só uso 1 ou 2 vezes por ano e não quero reconfigurar e não quero ter aquilo sempre no sistema. Portanto, o Unix suporta várias formas de implementação. Tanto se pode usar código-fonte, que pode ser compilado na hora do rebuild. Podemos usar binários, à semelhança de outros, não é? Os repositórios podem ser canais, acho que toda a gente que usa Linux já sabe o que são, não é? Podem ser instalações de binários, não é? Com um clique, ou código-fonte compilado na hora. Isto para developers também é muito interessante, porque permite que possamos testar sempre a última versão de um software ou de uma livraria, porque permite que vá direto ao Git, faça o download, ponha numa pasta e possamos testar e possa ser compilado na hora. Isto é muito interessante. O Unix OS é, na prática, o uso do Unix Package Manager para criar um sistema operativo inteiro. Portanto, ele utiliza um design imutável, no sentido de que aquilo que configuramos é sempre igual. Ou seja, se definirmos que no ficheiro de configuração vai ter aquele software, que vai ter aquelas configurações, mantém-se sempre assim, não é? Não muda, a menos que nós mudemos, não é? Com atualizações atómicas, claro. Permite os programadores trabalharem de forma isolada do sistema global, porque permite fazer ambientes de dev, não é? E o que permite que seja também imutável é, de facto, que a configuração é, na verdade, uma programação declarativa, não é? Portanto, quem aqui é que já conhece, sei lá, Ansible, Terraform? Pronto. Então, sabem do que estou a falar. E se já usam, não é assim tão difícil usar o Unix OS. Bem, o Unix OS tem um sistema hierárquico um pouco diferente. Este é o que conhecemos, não é, do Linux. Mas para que ele permita múltiplos softwares, versões de software e livrarias em paralelo, ele é um pouco diferente. Já falámos há pouco. Em vez de termos as coisas no bin sh, ele vai criar no Unix Store o tal PET criptográfico, não é? Temos aqui um exemplo em que é tudo igual, excepto nesta parte, que depois passa a Unix Store e depois tem uma pasta, digamos, diferente para cada versão da livraria e software. O
Boa pergunta. Não confirmei. Sim, tem ali o VAR. Sim, mas ele mete aqui tanto software como livrarias. A pasta está lá. Aliás, nós também temos ali a bin, mas é na verdade apenas um atalho. E a VAR creio que é igual. Fica tudo aqui no Nix Store. Pronto, no caso dos utilizadores, eles não precisam de permissões especiais, de permissões de root para instalar software no NixOS, porque na prática estão sempre isolados. Okay. Todos os utilizadores têm um perfil dedicado onde podem instalar o que quiserem. É um bocado como usar Docker, não é? Na prática, pode-se usar Docker no NixOS, mas não é necessário. Claro que se já tiverem configurações, é mais fácil implementá-las não é? Como estão. Tenho algumas assim, ainda não me dei o trabalho de passar para NixOS. Portanto, desta forma, permite que haja múltiplas versões do mesmo software para cada utilizador e, como eu falei há pouco, se múltiplos utilizadores usarem o mesmo software, a mesma livraria, não há duplicação desses componentes no disco, porque podem ser partilhados. Temos a Nix Shell, na prática a linha de comandos, mas que permite os programadores trabalharem em conjuntos isolados de dependências. É o Nix Shell que permite que se criem ambientes de dev. Muito simples de usar. Claro que podemos fazer scripts em que podemos ter este tipo de ambientes de desenvolvimento com imensa coisa, imensas configurações, não é? Podemos fazer um script completo para ele instalar N livrarias e implementar diversas configurações, mas também serve pura e simplesmente às vezes para experimentarmos um software. Às vezes queremos experimentar qualquer coisa, não sabemos se funciona bem, como funciona, se calhar só vamos usar uma vez, não é? Se calhar. Então podemos fazer Nix Shell e instalar o pacote, o software que queremos e experimentamos. Pronto. Saímos ou reiniciamos a máquina, desaparece. Okay? Portanto, o NixOS então funciona como um modelo de configuração declarativa. O que é isto? Isso quer dizer que nós podemos configurar tudo no sistema operativo. Desde o kernel, do hardware. Ele detecta o hardware normalmente na instalação automaticamente. Contudo, pode haver situações em que queremos, por exemplo, desativar as portas USB. Podemos fazê-lo. Okay? Ou a porta HDMI, seja o que for. Okay? Podemos fazê-lo. Editamos o ficheiro. Não convém editar, mas pronto. Mas podemos fazer um override ao ficheiro de hardware e fazê-lo. Okay? Aliás, eu estou a usar NixOS neste e na última atualização de BIOS a minha porta, o HDMI deixou de funcionar. Eu tive que forçar o kernel a carregar módulos para ficar a funcionar. Portanto, permite fazer mesmo muita coisa. Okay? As configurações por defeito estão num ficheiro que está na pasta etc. NixOS. É o ficheiro. Já está mal. Eu é que tinha saltado o slide, pronto. Afinal já estava muito à frente. Creio eu. Não, é isto. Pronto.
Normalmente são 2 ficheiros que estão nesta pasta, etc. Nixos, o de configuração e o de hardware. E no de configuração podemos fazer coisas como executar serviços. Temos aqui. E podemos... Lá está. Agora perdi-me, peço desculpa. E após alterarmos então o ficheiro de configuração, podemos correr este comando nixos rebuild switch ou teste. Também é o teste, se quisermos testar primeiro e ele não aplica diretamente as configurações, fica de tipo temporário. Portanto, se correr mal e reiniciarmos a máquina, ele volta à configuração anterior, porque não fez o switch mesmo. Eu normalmente faço o switch. Evita-me correr 2 vezes o comando. Comandos diferentes, e se correr mal eu reinicio a máquina e de qualquer forma escolho a configuração anterior. Ok? Para instalar o NixOS, nada de complicado, é como qualquer outro sistema Linux. Vão ao site, tiram a imagem ISO, não é? Usam uma pen, é o normal que já estamos habituados, creio eu. Bastante similar. Portanto, escolhemos o idiomas, o horário, a hora, o teclado, password do utilizador, o habitual. Criptografia, encriptar os discos, partições. E reiniciar a máquina. Se tivermos escolhido encriptar o disco, temos que pôr a palavra passe. Aqui neste menu, sempre que fazemos um rebuild no NixOS, ele vai criar aqui uma entrada. É aqui que, se correr mal, podemos reiniciar e escolher uma configuração anterior. Convém também configurar o Garbage Collector, porque, em especial no início, quando fazemos muitas NixOS Rebuild, esta lista fica muito comprida. Multiversões também. Ok? Pronto, isto depois normalmente eu configuro para ter aqui apenas os últimos meia dúzia deles, ou assim. Login, normal, e temos um sistema a funcionar com o básico. Temos então o ficheiro de configuração de hardware, ele é gerado automaticamente e por isso não é aconselhável modificá-lo diretamente. Este ficheiro de configuração de hardware é importado pelo ficheiro onde fazemos as configurações. Temos aqui, então, um exemplo do ficheiro de hardware Nix. Dá para perceber mais ou menos Peço desculpa. Não é assim tão difícil perceber o que é que ele está a fazer, não é? Pelo menos para quem já conhece Linux. Aqui está o load do kernel e dos módulos de kernel. Disco, networking. Pronto, temos então depois o ficheiro de configuração o configuration.nix, que é aqui que fazemos as configurações. Claro que depois podemos expandir as configurações por muitos outros ficheiros e separar por serviço, porque depois permite partilhar essas configurações com outras configurações de NixOS. E quando começam a ter alguma experiência, vocês depois vão começar a separar, em vez de ter tudo num único ficheiro, tipo código spaghetti, não é? Tipo, código em spaghetti, não se percebe muito bem o que é que lá está. Pronto. Então este ficheiro define de forma declarativa todas as alterações do sistema.
ou as configurações que queremos, e é aplicado com o comando unixos rebuild switch. Temos aqui então um exemplo. Como podem ver, ele faz o import do ficheiro de hardware. E como podem ver aqui no meu próprio exemplo que eu uso neste computador, importo múltiplos outros ficheiros. Lá está, eu separo as configurações de cada serviço, software em ficheiros diferentes. Permite-me localizar mais facilmente quando quero alterar alguma configuração, e permite também que que alguém, por exemplo, se tivermos isto num repositório Git, como eu tenho, que alguém pegue, copie e aplique no seu próprio sistema. Ok? Lá está, temos o Tailscale, o Bluetooth, o Garbage, que é o Garbage Collector. Portanto, temos aí uma série de coisas. Andei a brincar um bocadinho com os Login Managers. Só se pode ter um, mas lá está, podemos comentar e experimentar um de cada vez. Depois temos os Desktop Managers, também podemos experimentar múltiplos e tê-los configurados, e basta comentar para os tirar do sistema. Lá está, eu tenho ali 2 em Wayland, os outros têm X-Server. Portanto, há quem prefira um, há quem prefira outro. Podemos experimentá-los todos, verificar como é que está a ser o desenvolvimento das novas versões, não é? Ver se já dá para mudarmos para aquele novo sistema que tanto queremos, mas que ainda não está a funcionar muito bem. Bootloader. Estava a ver aqui. Estão a ver ali no group, Configuration Limit. Limitei a 7 entradas no group, para não ter uma lista enorme de configurações, não é? Ao arrancar a máquina. Auto-updates, sem auto-reboot. Pronto, depois tem aqui alguns softwares que eu gosto de ter na raiz, ok? Para utilizadores, vamos já ver, mas eu gosto de ter algumas coisas de raiz sempre. Algumas ferramentas para fazer gestão dos discos. Pronto, para fazer as configurações por utilizador, não é propriamente o Nix Package em si que controla isso, é o chamado Home Manager. O Home Manager é que vai permitir que tenhamos um perfil por utilizador, ok? Onde vamos poder definir quais os programas instalados, configurações personalizadas para cada utilizador, e se não criarmos essas configurações, instalarmos software, mas sem fazermos as configurações especificarmos as configurações, ele vai então gerar automaticamente os .files, não é? Portanto, na pasta do utilizador, aquela pasta qualquer coisa, não é? O nome do software normalmente, com as configurações de cada utilizador, como eu há bocado mencionei. Mesmo que remova um software, essa pasta mantém-se na área do utilizador, e se for reinstalado, vai aplicar as mesmas configurações. Okay? Portanto, isto permite que seja reprodutível, não é? Portanto, podemos replicar exatamente o mesmo ambiente de trabalho em múltiplas máquinas. Permite controle de versões, porque podemos, como isto é tudo código, é tudo ficheiros em texto, podemos usar o Git, não é? Para manter diversas versões. Permite que seja modular e reutilizável, não é? Podemos copiar partes das configurações para outras configurações, e existe na net quem partilhe as suas configurações pessoais,
com os devidos cuidados para não ter, claro, keys e etc. Mas é interessante depois podermos consultar as configurações das outras pessoas e ver o que nos interessa e coisas que às vezes nem nos passa pela cabeça e depois copiar e aplicar no nosso sistema. Pronto, no UnixOS também existe o chamado Flakes. Está há anos como experimental. É daquelas coisas que, apesar de já estarem minimamente estáveis e serem utilizados globalmente, continuam a ser classificados como em desenvolvimento. Que permite, então, configurações mais robustas, deterministas e permite fazer coisas como ir buscar repositórios e compilá-los, enfim, tendo assim sempre a última versão de um software, se quisermos. Para quem desenvolve, faz desenvolvimento, pode ser extremamente importante. Pronto, temos aqui mais uns exemplos do que podemos fazer. Lá está, aqui já são configurações do utilizador, ou seja, eu uso VS Code e não quer dizer que todos os outros queiram, portanto, instalei para o meu utilizador, não é? E permite-me, por exemplo, quem programa sabe que sempre que reinstala uma máquina, instala o seu, eu estou a usar o seu IDE, não é? E tem que andar a instalar N plugins e lembrar-se deles todos. Bem, eu tenho aqui a lista toda dos plugins, portanto, não preciso me preocupar com isso. Ele está tudo escrito, configurado ali, por isso. Flakes, lá está, a tal parte considerada ainda experimental do UnixOS, mas ele é essencialmente uma árvore de ficheiros que define de forma padronizada os artefactos dos Unix que podem ser usados nos ambientes de desenvolvimento e em configurações. Vamos dar aqui exemplos que é mais fácil de perceberem. Quando se usa o Flakes, tem que se ter então obrigatório usar o flake.nix, okay, que contém outputs e inputs, okay, e configurações. Para ter aqui um exemplo, os inputs são dependências do Flake e os outputs são um conjunto de atributos disponibilizados para o sistema. Pronto, vamos dar aqui alguns exemplos comuns para perceberem um pouco melhor. Se usarmos package.system e o nome do pacote, são pacotes instaláveis no sistema por nome. Temos as dev shells, que são os ambientes de desenvolvimento, não é? Podemos aqui definir N ambientes de desenvolvimento. E permite também, então, configurações diretas no sistema. Vamos dar aqui alguns exemplos de input. Por exemplo, a instalação do Home Manager, que permite a gestão de utilizadores. Se usarmos Flakes, temos que o chamar, não é? Portanto, é um input. Se estiverem a perguntar o que é o SOPS permite fazer encriptação de ficheiros de texto e é usado precisamente para não expormos as nossas keys no Git, quando se publicarmos as nossas configurações, não é? E isto depois gera outputs. Se calhar...
Isto é a parte do Package Manager. Acho que se calhar aqui não está muito bem, a sequência se calhar não está muito bem explícita. Pronto, nos outputs lá está, tem os Nix Packages, tem o SOAP Nix que pusemos nos inputs e o Home Manager que também em cima pusemos no input. Isto depois vai gerar uma série de outputs aqui, desde configurações. Neste caso aqui estou a definir diferentes máquinas, ou seja, com a mesma configuração eu posso definir que diversos equipamentos, não é? Diversos computadores e dizer, neste computador vais aplicar estas configurações e vais criar estes utilizadores. Noutro computador vais aplicar outras configurações e criar outros utilizadores. E é aqui que posso definir tudo isso. Neste caso, tenho aqui que é o HP15, que é este computador, e estou a chamar uma série de serviços, desde o ficheiro de configuração, não é? Global, e a criar 2 utilizadores e a chamar os ficheiros de configuração que vai instalar o software e as configurações que eu quero para cada utilizador. Temos depois outra máquina, neste caso é um portátil de bolso, e tenho que fazer o mesmo, não é? Ele vai buscar a configuração base e neste caso só vai meter um utilizador que eu quero com as mesmas configurações, mas poderia especificar outro ficheiro com configurações diferentes para este utilizador. Temos diversos recursos, se quiserem aprender mais, explorar, agora que já sabem um pouco sobre NixOS, desde a pesquisar quais os pacotes que podem instalar no sistema. Aliás, o Nix Package tem um dos maiores repositórios do mundo de software, portanto, múltiplas versões de softwares. É muito extenso. Às vezes precisamos de pesquisar pelo nome correto para depois poder pôr no ficheiro de configuração. Às vezes é straightforward, mas nem sempre. E pronto. Muito obrigado pela vossa presença. Não sei se têm dúvidas, alguns esclarecimentos que eu talvez possa esclarecer. Alguma dúvida? Não? Pronto. Depois, se ocorrer alguma coisa, eu estou por aí. Okay. Obrigado.
Okay, hello. Hi everyone. If you want to see a real... Exchanges yeah, exactly. Do you want to... people at the back, do you want to come a little bit further forward? I have some Game Boys, so at the end of the session you can look at the Game Boys, but they're not very big, so if you want to choose chairs a little bit further near the front, I can recommend that. But if you're frightened of being videoed, I understand. Okay, so I'm mirroring my screen here, so we'll... still showing oh yeah, it is. Display. Yeah, thank you very much. Okay, so let's begin. So I'm going to talk about GB Studio, which is an open source piece of software. But I'm going, as we all know, open source software, free software, is not so much a tool, but also there's a whole community behind the software, especially the GB Studio, having been created for an old platform for gaming. One would ask, why would a game engine be created in 2019 for a 1989 console? But hopefully this presentation will answer that question. So just to give you some background on myself, my name's Phil. I studied fine art, and this was in the mid-90s when universities didn't really know what to call multimedia and the visual arts using televisions and computing. It was in its infancy, especially in relation to visual arts, so they called it time-based media. But I'm known in the GB Studio community as Bad Dad. That's because my first project was going to be a game or something to do with Hamlet, but it didn't work out. But I kept the idea that Hamlet is full of bad dads, and the skull logo from Hamlet we all know to be or not to be. And okay, if you want to follow me, there's the itch and my Instagram profile. So just to show you, this was a couple of photos from 1999. So in 1996, I bought a Game Boy and a Game Boy camera, and from the visual arts, so I knew nothing about programming, but I was fascinated with the camera. You could do some basic animation on the Game Boy camera, and there was also a small printer, and you could print out small photos. So as you can see, the bed and the guy there on a pipe is a small railway figure, so it's like 5-6 millimeters in height. You can see the scale of the photos are very small. They're printed on heat-sensitive printing, like a receipt roll, so they don't last very long. But they were made into stickers, and I explored the idea of these small images in a room. Here they were behind the radiator. The others was like a self-portrait on the wall. So I was very much interested in the Game Boy, but I had no technical skills to be able to get behind the screen. And of course in the 90s, though, you had to know assembly. There was a high barrier of entry to actually publish a game because Nintendo kept control of the platform. That's why when you start the Game Boy, I should have got this, but I'm sorry, I didn't have time to do some video recording. So when you start the Game Boy, it goes bing, and then the Nintendo logo scrolls down. That's not just because it's booting something up in the background. That's actually checking the logo on the Game Boy. There's a logo in the memory, and it's checking it to the cartridge that you would have put into the Game Boy, and it's making sure that those two things match, that therefore the cartridge is either authorized from Nintendo and you've bought a license, and if it's not, and you're publishing a game illegally, then you will be sued by Nintendo. That was the argument, because you're using a copyright logo in your published thing. So they did something that Atari didn't do way back in the day, which is why Atari had the bit of a glut of good and bad games, but the Game Boy maintained its quality, the quality control. So you could argue as quality control. You could also argue as prefiguring what all platforms kind of do now. We can think of Apple
you know, where they retain the market. Really, the market is the platform itself, the technologies. Okay, but we've bypassed that now, and that's been challenged in court. Nintendo logo apparently has been challenged in court. I don't know how and why, and whether that could be re-challenged. Maybe if this software produces a lot of particularly attractive games, and if people particularly get fed up with streaming, constantly being online, having high-tech first-person shooters and things like that, but not actually feeling like they own a physical copy of anything anymore. Yeah, maybe emulation and these kind of open source game engines will be in Nintendo's fire line, perhaps, but who's to know? So we have a handsome chap there. That's Chris Maltby. That's the god of GB Studio. So GB Studio is a Game Boy engine, a visual engine. I'll show it you later. It's built on top of what's called GBDK, which is the Game Boy Development Kit. There's a new version of it, which is why it's got 2020. He was in a game jam where you make a game in a short amount of time, and he decided, well, I want to make a Game Boy game, but I'm going to make a game engine first. So he took the GBDK libraries of C programming, and he built on top of it a visual interface to be able to drop in PNG images and to be able to make a game more from visual and scripting-based approaches. If anyone's familiar with Scratch from MIT, that helps children get into scripting, where you've got blocks of logic that you visually, literally visually on the code drop in. It works something a little bit like that. This was great for me because, as I've just told you, I'm from visual arts. I'm not from a maths background, not from a computing background. Of course, I grew up with the evolution of the internet, with 8-bit computing at home. I had a Commodore Plus/4. I knew a little bit of BASIC. I knew what BASIC looked like, but I never really got into that. I'm saying this just. This is giving you a notion of the approach of this talk, and also what GB Studio is strong for. So I really advocate it for education. It'd be great for 8, 10 years old upwards to introduce to gaming. I can talk from my own experience. I now know what assembly is. I know what C is. I kind of know what it looks like. I kind of know perhaps where I should mobilize those more abstract programming languages, although they're less abstract in terms of the computer, but abstract for a human to read. But I you know, within the ecology of the Game Boy system, I sort of understand it a little bit more. Not quite to use it yet, but theoretical. So I'm talking about the Game Boy. In case anyone doesn't know what the Game Boy looks like, that's the Game Boy. It was released in April 1989. I'm not sure if that's Japan or US, but I think that's Japan. It's an 8-bit system, although it's got a couple of registers that you can put together. It can make 16 bits, but I'm not sure if that's relevant for the visual side. It's got a 4 megahertz CPU, but I think it's been argued that it's, the way it runs is really a 1 megahertz, but that's more technical side. I urge you to, I'm going to show you some links later. I urge you to watch the Ultimate Game Boy Talk, which is on YouTube, which is just fantastic. It just gives you a really in-depth conversation about the technology and the coding and how it works. I'll give you a little overview of that, but just so you can appreciate the GB Studio. So it's got a 4-tone LCD screen, and basically it's not color, it's 4 shades on the green screen because it's a polarizing screen. And I think that was they developed the chip for the Game Boy with Sharp, so it's like a Z80, but not, apparently. And the screen is another innovation, so it was using polarizing liquid crystal display that uses polarizing, and it uses the electricity, the frequency of the output to sort of bend the pixels, basically, so from full to half polarized, so it gives you the 4 tones. I hope I've described that well. Again, you know, I've watched some videos about it, visually described, but I'm not an engineer, so. But that was a big innovation in the day. We had the electrical calculators with the polarizer, but it was just, you know, fixed cells that were black or white, and this was the cutting-edge technology. But generally, Nintendo
did and still has the approach to technologies and not using the latest technology, but using proven technologies and sort of, giving the fun factor, using them in the context of gaming. So in a way, there wasn't anything different from a scientific calculator with the Game Boy. And even for the time, its competitors was the Game Gear and the Atari Lynx, and they had backlit color screen images, color screens. But the problem is, Nintendo won the battle between those other consoles because you had to buy 4 AA batteries and it lasted quite a long time, 12 to 30 hours. It says 12 hours, depends on the games you were playing, how often. But minimum 12 hours, whereas the Atari Lynx and the Game Gear, you're talking half that time, if not a third, like 4 to 6 hours, and it's, you're buying new batteries. Game Boy was very good for playing outside as well. Obviously, with the low technologies of the backlit screens, you've got a conflict between sunlight and backlit screens sometimes, even with modern phones. But with the Game Boy, it was great. Natural light, that was the time to play. I think parents like that as well. Okay, and it shipped with Tetris and Super Mario Land. It was Tetris for adults and Super Mario Land for the kids. Okay, I'm not jumping ahead. Okay, so GB Studio. What are the advantages? So it exports, if you make a game on GB Studio, you can export the game, it compiles it, does make a ROM that plays on the Game Boy and the Game Boy, other Game Boy systems that are backwards compatible. It exports a HTML5 wrapper, basically like an emulating interface, and it also exports to Analog Pocket. And if you don't know what Analog Pocket is, I'll talk a bit more about that in a moment. And this is what it looks like if you were to find a Game Boy project on itch.io made with GB Studio. It will change your mobile phone into an interface. And I've got some QR codes towards the end of this session, and that will give you an opportunity to play the games on your mobile phone. So really powerful application. This is why I'm now talking about GB Studio, its community and the market. So you can already see the power of making a Game Boy game with GB Studio. You can make, using itch.io platform, you can export the game. You can give a freebie, even the full game to play free on your phone, and you could offer for a donation or even offer to pay, or not, or free, open for the download of the ROM to play in emulation or to actually play on the hardware. So GB Studio is really a sub, I wouldn't say sub, maybe my colleagues would, on the diaspora of GB Studio community all through the world, would say not sub, but a part of the GB dev groups which are online. So they're all the different communities that are fans for the Game Boy camera, the Game Boy, the demo scene, which is more about pushing the limits of the Game Boy or any system to its visual limits and exploring the visual and the sounds. GB Studio is more about gaming development, really, because it already it handles the resources for you. So you're not really going to. I wouldn't probably suggest you use GB Studio for the demo scene, but it could be done. Could be done. But anyway, that's the one link to rule them all. So they also promote an online jam called GB Compo Game Jam, which just advocates for making a Game Boy game in whatever way you want, GB Studio, the assembly languages or C. And on this website, through them, you can find the GB Studio Discord, GB Camera Discord, GB Dev Discord, the Game Boy Development Kit Discord. But there's a ton of material on there. Everything's been documented, all technical elements of the Game Boy. You can spend the rest of your life reading that website. It's fantastic. I sometimes write for GB Studio Central. GB Studio Central was set up by a guy called Emi Paternoster, I think if I'm saying his right name correctly, and he's based in Canada. He's an academic. I think he saw there was a need for creating for bringing together the community that are using GB Studio, and to give some platform for it, some hints and tips, a sort of
hub for the community, and it seems to have worked. We collaborate on Discord, and then we suggest things to publish, to write about, and they get written up, and there's a website, GB Studio Central. So this is particularly for GB Studio. And I also collaborate. They asked me, because they knew that I particularly enjoy the visual side. We're currently, this weekend, running a pixel art jam. So you can make a pixel image for the Game Boy in any way you want. We obviously advocate using GB Studio at some point in the process. Yeah, I'll show you that at the end as well. So a little bit about the market, just to indicate GB Studio, okay, you're making a game for the Game Boy, but isn't that, there must be not many Game Boys left around. But actually, remember, it was around for a very long time. There was the Game & Watch before the Game Boy in 1980. That was one game, one console. It's like a calculator. You've got the Game Boy, as I say, came out in 1989. And then the Pocket, after the yellow one, Game Boy Light. That was the only backlit Game Boy that came out. It was in Japan briefly in 1998. You've got the Game Boy Color. Maybe a lot of people remember the Game Boy Color who are a bit younger than I am. Yeah, so that's still into 98. Then you've got the Game Boy Advance, which is going into 32 bits, but it was backwards compatible, so you could use your Game Boy library on the Game Boy Advanced. And of course on the Game Boy Advanced SP, which was the clamshell. And then there was a version of the Advanced SP, it's called the 101, if you ever see it on OLX or a second-hand platform. There's a version of the Game Boy Advance when they actually had a backlit screen. So the Game Boy Advanced SP, I think, had a forward light, so like a light onto your screen. But there was one version of it, a second iteration, that had a backlit screen as well, and that's really looked for. If it looks like a mobile phone image, when you see a photo of one and it looks very dark screen, then it's probably the backlit one. So those go for a lot of money. They're very well sought after. You've got the Game Boy Micro, which now was sort of starting to compete with maybe the Xbox and other. There were loads of things happening. Obviously, the PlayStation 2 happening by this time, and there was a real sort of gear shift in consoles around this time, and they didn't really know what to do. They felt there was a few years before they were going to come out with the Nintendo DS, so they made this Micro. It was also just make it, the Micro, sorry, is just playing the Game Boy Advance games. I don't think that one was backwards compatible for the Game Boy. And then it's just to show you in context of the DS. I think now there are emulators on the DS to play Game Boy games, but when you were buying the Game Boys, yeah, in the day you couldn't. And Nintendo Switch, I think now is just starting to use emulation and sort of incorporate some of the back catalogue of the games. The fascinating thing about the Game Boy is that there's a big, you're making games for the Game Boy, and there's a big conversation to be had about, emulation, archiving old games and gaming history, as things perish, decay, run out, and nowadays computing games, what are we going to do in a few years' time when, nobody owns a copy? We're all relying on the companies to provide the streaming of the games. So this is a little bit of, I've heard the term perma-computing, where you're using low-spec computing, but actually still exploring some of these old consoles and seeing what you can actually make with them. Anyway, that's just to indicate, 200 million units were sold. I think that's including the GB Micro. And then there are contemporary consoles coming out. There's one called the Ambernic, which is an emulator console. So these are produced out of China. Really good, actually. I've got an Ambernic. I've got an Ambernic here, actually. It looks like takes the cue of the Game Boy, but it's quite a high spec piece of kit, but not quite full gaming. And you've got open source operating system on here. You can put in your emulators. So on this, you can play anything you've got an emulator for, basically. In terms of power, up to about PlayStation 1.
I think I've got a PlayStation 1 emulator on this, but it seems to crash every now and again. However, back to GB Studio, it shows you that there's a growing, actually the market is growing in terms of making a ROM, making a game that can be playable on contemporary hardware. You've got another competitor called Powkiddy, I think, Retroid Pocket, the Odin, and Analog Pocket, which I mentioned before. That's not actually emulation. I'll talk about that in the next slide. Okay, so that's not including clones. So now this is not emulation, this is like hardware simulation. There's a new piece of technology called field programmable gate arrays, which are basically chips that you can program, I understand. Again, I'm not an engineer, I've read the theory. But Chromatic Mod Retro came out a year or two ago. That's like a Game Boy Color, but with more contemporary features on. You can plug in a cable, I think, to export to HDMI straight away onto your screen, for example. It's very much made for influencers who perhaps wanted to stream gaming on their Chromatic. They did a new version of Tetris, and yeah, it keeps the features of the Game Boy Color and tries to keep the aesthetic appeal of the screen, but still have a little bit more control over it, and as I say, other features. I don't have one, so I can't fully speak for that, but they are a little bit controversial because they were set up by a guy from Silicon Valley, Palmer Luckey, if I'm saying his name right. I did write it down here. Yeah, but he set up Chromatic, and a bit controversial because he's in Silicon Valley. He's the guy that set up Oculus Rift, I think, and it's a bit controversial when you mention his name on Discord or the Chromatic. You know, people either cheer or spit, but because after Oculus he went into the military applications. And but I know people who've produced games on GB Studio and otherwise, and have published with the kind of the platform for the Chromatic is called Mod Retro, a company, and they're very supportive. They're very passionate about making games for the Chromatic and Game Boy Color, and everybody I've heard who've published a game with them, you know, only praise them. And in that regard, I think the head guy, he's busy doing other things, really. Yeah, a thing to say, actually, with the Chromatic, and then in the middle, this is a little bit older, but this is like more like the Apple, the deluxe handheld console. The Analog Pocket, again, field programmable array. It's very smooth, very swish. I think you can play other games other than Game Boy on that, Game Gear games and other things. But it's got some chips, obviously, that have been programmed to be 8-bit. Yeah, these all use cartridges as well. There are cartridges now that you can put SD cards in and have a large library of games on and play them through this. But as I say, Mod Retro are also publishing the games both digitally and physically. They're producing cartridges, and you can buy those. Most of the cartridges I see, they're about $50. But it usually works out. They don't really adjust when they're selling them in the European market. They're about €50 as well. Okay, Analog Pocket, very expensive. Chromatic, pretty expensive. And then if you want a budget one, which is also the same technologies. So again, chip simulation, not emulation. It's actually imitating the hardware of the old consoles, is the RetroPixel Funny Playing, FPGBC. Funny Playing is a company in China as well. They do a lot of aftermarket stuff for the Game Boy Color. I bought a backlit screen for my Pocket from them, for example. They're great for engineering company. But when you buy the RetroPixel, you make it yourself. So you customize, you buy the shells, you buy the buttons, and yeah, you get the hardware, you know, the motherboard, etc., and you wire it all up yourself and bring it together. It's not too difficult. I've done a little bit of soldering on their screens, as I say, and I saw that it was a bit more advanced. Probably have about 4 or 5 things to solder, like particularly. But I think paying a bit extra, they'll assemble it for you. Okay, let's just show you
if you do a Google search for Ambernick, how many different versions of the Ambernick they produce. Some that look like the old SP, others like the Game Boy, others that are just hybrids. Nice screens. Okay, so I'm going to go into Game Boy Studio now, and perhaps just so you can appreciate how the Game Boy works. So this is a little bit of the constraints of the Game Boy, but it's also to do with GB Studio. So you download GB Studio, you open your project, you set up a new project, and it will ask you, what kind of game do you want to make? It could be a side-scrolling platformer like Super Mario World, Super Mario Land, or would you like something more like Zelda, top-down RPG? And then you select those, and obviously it handles all the requirements, all the resources behind that, where the sprites go, etc., how big screens must be, and those elements. I'll show you that in a moment, so you get a better idea. But there's 40 sprite tiles per scene, so 40 sprites. We can use the word actors, we can use the word object. These are the player and the other non-player characters in the game, for example, or the blocks that you have to manipulate. But I usually use the word sprite. 40 sprite tiles per scene. The Game Boy can only handle 10 sprites on the screen at any time, but that's 16 pixels square. I'll talk a little bit more about the tiles in a moment. But yeah, if it has any more than 10 in a line, it gets confused on where to render the last one, and it starts to flicker. I think you can put 10 or 11, but you start to then break down your quality control. So the Game Boy usually, the GB Studio, should I say, it restricts the background map that you were to make for any given level or any particular screen to 192 unique tiles. That's 8 pixels square. Yeah, so any tile that is slightly different, it's a different tile. Apart from on the sprites, the sprite layer, you can flip those, so one tile can do two things, if that makes sense. So I'll visually show you that. So the screen on the Game Boy is 160 pixels width and 144 pixels in height. And if you divide that by 8 for the 8 pixel tiles, that's 20 tiles by 18 tiles. And that's kind of what it looks like. Now, I'll show you this so you can appreciate. This is a piece of my own pixel art from last year's Pixel Art Jam. All the blue tiles, all the black tiles, all the ones that are completely blue, for example. In the memory, it just remembers one tile and then has a map to map those out. So when it crunches down your game into into the assembly and puts it into the ROM, it actually looks more like that. It just spits out every duplicate. But if there's one pixel in a different spot, that's another image, another 8x8 tile. However, if using a whole load of blue tiles or particular shape, it all breaks down. Okay, so 192 tiles, 16 bytes per tile, that's 3 kilobytes. So yeah, it has space for 384 tiles, but that includes all maps and sprites and text. So Game Boy Studio, GB Studio, restricts the memory to 192 tiles for your background scene because it's reserving space for the user interface. It has a default pop-up with text, so there's a whole load of text. If you were making your own game from scratch in assembly, you probably know exactly what letters you want for your own pop-up if there was limited text, so you could reduce your user interface and maximize the background tiles and put more uniqueness into the background, for example. As I say, the GB Studio is handling all the resources for you. Just to give you a little visual on how that perhaps looks from the Game Boy's point of view, you've got 64 8x16 tiles, so double that if it's 8x8. So it's 2 tiles stacked on top of each other. That's actually like the default sprite, apparently. Then the usual sprite size is 16x16, so it's kind of 2
sprite tiles, as it's describing at the top there. In the middle, you've got the area of tiles shared between sprites and background, and there's a bit there for the user interface and dialogue. There'd be text in that area too, and at the bottom, then that's the bottom chunk is for the background. How does it make those? Well, you've got a sprite layer, which is transparent, and you've got a HUD window layer. It's not transparent, but you can move that. It's just a block, basically, the size of the screen. You can move that around the screen. So the user interface, for example, on Mario down there, is the window sort of offset at the top, and then the tiles being rendered onto that to make the interactive display of the coins being collected and the timer and things like that. Whereas the pipes and the other elements that will be, more part of the scene, the background. Okay, so the little blue area with the sprites going on are very small. I don't know if you can see those. So what's interesting to note is the sprites only. So there are 4 tones, 4 colours on the Game Boy, but the sprites only use 3 that you can use for your art, because 1 is reserved for transparency. And those are cyclable. You can program it to cycle through the colours, so you can sort of shift. There are 4 spaces for different, the logic of the different tones, but you can shift those to make it look like it's flashing and things like that. But 1 is reserved for a transparency. So it looks like the sprites are actually part of the world that they're in, rather than with a block around them. And that's the only layer that has that feature. And then, as I say, then the background map there. Now, the Game Boy can also render the background beyond the screen. So we see a screen that's 160 by 144, but the Game Boy, just the visual RAM, is rendering the screen beyond, the background beyond the screen. So it can create smooth scrolling as you're going across. Just to visually illustrate that as well. So the red square at the top, if you imagine that's rolling from left to right. In GB Studio, you'd probably render the whole background as a PNG and drop that in, so it would look like that to you. But maybe the VRAM's not rendering all of that, but it's got it ready, it's got it all mapped out, and it's just chunking in the relevant images just beyond the red screen, the red line there, the proscenium of the screen. And there you go, and there's 48 tiles, not including sprites, so I'll give you a little indication of actually how many unique tiles are being used to create that whole scenery. And remember, this was the first Game Boy game, the first cartridge, along with Tetris. And as the Game Boy developed, the cartridges developed as well. They started developing little tricks and ways to put in more memory onto the Game Boy until we arrive at Pokemon, that sort of came out in 96 to 98, and you were having, I think, maybe up to 2 to 4 megabytes of memory on a cartridge, but just by contrast, this is 35K. And that's all the sprites, all the background, all the sound as well, all fitted on a chip for 35K. So, yeah, it's just to indicate the visual language going on for the different levels and how they really maximize the resources. Okay, if you want to get your phones out and snap the QR code or type this in, this is just to show you my project that was exploring the idea of novelty. So if we can talk about the memory of the Game Boy, only interested in the novelty and then making a map for everything that's duplicated, then this is a project about novelty and duplication. It was a slightly idiosyncratic project to interpret the Gran Vista de Lisboa, which is an amazing work in azulejos, the tiles, in the Museum de Azulejos in Lisbon. And I went and studied that and did a sort of low-res pixel art version and tried to work out how one would sort of create an experience out of that.
yeah, that's so maybe I'll go to GB Studio now. Has everybody got that? Has anyone not got it? No. So GP Studio. And okay, I have to share this. Sorry, you've lost your image. Okay. This is where I needed an hour. Coming up. Okay, seems to have disappeared. It's not liking the split screen. Let's try again. Okay. Oh, thank you. Yeah. If you put your sound up, there's a chip tune there by an online collaborator as well, calls himself Tip Top Tomcat. Okay, so this is what that looks like in GB Studio. I think as it's rendered down into a ROM, the Game Boy is not really interested in this huge image. It's broken it down, and the VRAM is just putting that data in just beyond the screen as you're scrolling along in the boat. But this is just, perhaps you can appreciate here the sort of music. I'm taking advantage of the limited number of tiles, and then each tile or cluster of tiles, I'm trying to make patterns that can be repeated. So something that looks like a tree, something that looks like a window, but in another context it's a house, and little groups of figures. Okay, and then because here I was using the parallax feature, which is, if I click up here, you've got the logic. Here, up here is a feature that you can turn on for parallax, and you can sort of indicate how large you want the different blocks from top to bottom to move across. So just to show you some of the features that are off the shelf for GB Studio. As you can see here on the right is the blocks of logic, the scripting, and if you add another feature, you add event, and there's a whole library here that you can choose. But over here you can also make your own scripts that can apply across screens, and then you sort of make your own library that you can quickly drop, and if you want the same HUD, it's doing the same thing with the same variables and it's counting, and you want it to render some tiles to a particular area to animate the numbers, so you can make your own scripts there for that, or blocks of scripting. There's even here, if you add event and go into, what would it be, miscellaneous probably, GBVM script, so you've got Game Boy Virtual Machine script there, which is kind of a mishmash of C and assembly, I think. But yeah, you can get under the hood. So if you are more interested in doing something more technical and understanding what's happening, you can go up here now. This is where I have to crane my neck. Build and run, obviously, settings. Advanced, here it is. Okay. So you can eject the engine of GB Studio, and you can access the different levels of code, the different areas of the project, which you'd probably see if you're using C and the compiler, the GBDK. There are all these different files that compile together, and they break up your project to make it more handleable. But
yeah, you can export the project source and the data as well to create more custom features. Things, for example, the GB Studio, because it's using off-the-shelf elements, or in handling the resources for you, giving you off-the-shelf handling of that. You kind of want to customize your own gravity in a side-scrolling game, for example. Sometimes you want to add features to that kind of thing, so when you're jumping from platform to platform, maybe you want the character to stick to the side of the platform or the wall and jump. Yeah, you can get into that with scripting as well, but maybe that's the point when you want to get under the hood a little bit. But if you're starting out in your adventure and this is the first time you've made a game, all you need is GB Studio and then some art program like GIMP, but I would recommend Livre because it's great for handling, which is an offshoot of A-Sprite. A-Sprite went, I think you have to buy a license for A-Sprite now, but Livre is still the open source version of it. And there's also, I'll show you, a program called Tiled. Does anyone know Tiled? Does anyone make games here? No? Okay. Does anyone what? Make games. Do you make games? Okay. Okay, it's nice to have non-game makers. So there's an open source program called Tiled, if it will open up. It's opening up on this screen, and I'll bring it over here. Okay, it's already preloaded my Granvista de Lisboa. So here, down on the right, you can see that I've developed my vocabulary for the program, and even there, it's not quite how the Game Boy would squash it down. There's a thing when you're doing, visual arts. You want to see. Sometimes you need to see the pattern as a human, and I'm not too logical in just planning it out. I have to sort of immerse myself in it and make my own images first on a macro scale, and then break them down. But yeah, this is great. Tiled. It allows you to go over the tiles here and then paint them in up on your main screen here, and then you can export those either as code to embed into whatever game engine you're using. This is not just for GB Studio, this is for other retro and contemporary games as well, that are perhaps using a retro style. Yeah, you can see there how it's quite quick and easy to bring a map together once you've got the basic elements. Okay. Any questions? Is there anything that anyone particularly would like to see or know? This is support full color, right? Yeah, so the colours here are just approximating the Game Boy and its restrictions of four shades, 4 colours. With GB Studio, you can use colour, but it will enter into a mode of, you can choose actually, on GB Studio, you can make games for the Game Boy Color. The Game Boy Color has a slightly faster processing unit, I think. It's pretty much the same technology, but it's a little bit faster. So you can make a game for the Game Boy Color only, and there you can use more colors, and there's a bit of a trick to it. But what I've done with GB Studio is sort of apply color as well, but it's backwards compatible, so it will go back to the green. So when you're making a PNG image to drop in as the assets for the GB Studio, I use an index color palette, which is more or less, it's arbitrary, I think, any 4 tones that suggest the colors, the color palette or the tone palette of the Game Boy. So I keep it like that so I sort of know visually what it's going to look like on the screen. But then when you put the image in GB Studio, let's see if I can get back to this now. When you go into GB Studio, you actually, because the color is programmed, really. So you have to use GB Studio to apply up here on the left. There's a palette. And you can, these are preset palettes in chunks of 4 colors, obviously, that will then match onto the 4 tones that you've got there. Obviously here I've used
blue and a little bit of off-white. But if I play this on the Game Boy, it will just go back to the tones, the shades, yeah. What about the black? There seems to be five colors counting the black. Yeah, if there is, which I might have crept something in, it will just squash it to the nearest relevant one. Yeah, this is when it's a bit arbitrary, when you're actually making the image outside of GB Studio and the package. If you just use an open RGB palette, you might find quickly that you're making a bit of a mess. It's not quite looking as you want. So that's why it's good practice to kind of choose a 4-color palette that's in approximation of the Game Boy screen. Some people just use 4 shades of black to white and grey. But yeah, the default, when you start a GB Studio project, it sets up, in fact I'll show you, it sets, where was I? I'll find you the folder. Ah, okay, so you open GB Studio, you type in what the project is called, blah, 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 and it'll automatically set up a folder for you. And let me find, so here the panoramic. And then you've got the assets. So there's the images going in here, the build, and the plugins. So you can add plugins. People are making things probably in Python and I don't know, all of the relevant languages that are on the sort of outer shell of GB Studio. And you can get to a library. Here is all the PNG images in the folder. So have we got the, yeah. So when you start GB Studio and you've got no visual art, you get a sprite and you get this. So it just shows you the 4 colors to use, suggesting, so that's an index image. You can then import that into your software of choice and go from there. So you don't have to reinvent the wheel, but if you want to make your own color palette, you can do that. As I say, coming back to GB Studio, if you want a game in color, use GB Studio, the color palettes in GB Studio, and put them on to a sort of standard image that's just green or black and white like this. Because the colors in the PNG will not, you know, if I made a color image and then put it into GB Studio and then didn't use the color palettes in GB Studio, it would just assume those beautiful colors I've spent hours and hours on is just the default for shades of green. You know, it'll just go back to Game Boy black and white. So you have to use the modes in GB Studio. This is it becomes a programming issue rather than a visual art photograph image based problem. Does that make sense? Yeah. Okay. Yeah. So that's let's see. This is why there's a limit. So when you set up GB Studio, it gives you these emojis as well for sprites when they interact. So your characters, if you interact with somebody and you just want them to be angry, for example, as a kind of angry or retired, or these are really add character to your characters. There's the fonts, the user interface here is very small, so, but these are all using the tiles resources. Oh, crane in my neck. Here there's some JSON going on top of that to help when you're making the game that it sort of squashes the text and appropriately, what's the word, the kerning of the text and things like that. You get music, you have to use Pro Trackers, and there's a inbuilt tracker, so it's 4 tracks and for the sound, sorry, and you have 4 tracks, 2 melodies, a sort of bassy sound and then a sound. You can use samples. You can, I don't know if you remember Pokemon on the Game Boy, somebody was sampled going, Pikachu! So you can put, it's only on one channel though, it's the sound channel. I'm not much of a musician, so sound is a bit out of my area, but you get a default music template mod. So if you was to use Milky Tracker, for example, an open source Pro Tracker, you drop that into Milky Tracker and it would set you up straight away with the limits of the four tracks, and then you can experiment for there. I can make sounds with it and things, but I'm not much of a musician, so I spend a long time
area for the Super Game Boy as well. There used to be something called the Super Game Boy, which is a cartridge for the Super Nintendo. You could put your Game Boy cartridges in a Super Nintendo cartridge, which is got a hardware simulator of the Game Boy, and you put it in the Super Nintendo, and then you can play the games there. That added, back in the day, some color elements. So GB Studio has some features there that you can take advantage for making games for the Super Game Boy. Particularly because obviously you're on a TV, and the resolution, I forget, for the Super Nintendo is larger than the Game Boy. So if you ever played a game on the Super Nintendo that is a Game Boy game, it'll put a border around it and keep the image the same size as the resolution as the Game Boy, puts a border around it, and sometimes that's interactive or adds colors and things like that. And there are features there you can access. You might have on the sprites. Yeah, you get a default sprite. That's a static sprite, and the animated sprite, that's the boat. So there are 6 frames. So the first 2 frames are when the boat's going up, the middle 2 frames are when the boat's going down, and then the last 2 frames on the right is when the boat's traveling along either to the right or to the left. And that's what a lot of people ask about, when this question of your resources and the tiles. Does the Game Boy flip tiles so it just uses one tile for different directions? And the answer is, for the sprites, I understand yes, but for backgrounds, no. And certainly in GB Studio, that is the case. Workflow, GB Studio, Livre Sprite, tiled. You don't need tiled, but it makes it faster. You can do it in Livre Sprite. There's a lot of cut and pasting. And if you want sound, it'd be Milky Tracker, but there is an inbuilt tracker as well within GB Studio. And we had a question. Yeah, pixel art is great for making fonts, actually. It's good fun. It's good practice as well for your pixeling, But yes, you can. That folder that I showed you with the user interface, yeah, you can change the borders, you can change the fonts. That's quite easy. And then you can also, the default on GB Studio is that the text always pops up from the bottom, which you probably saw on my Gran Vista de Lisboa. It pops up. Now, sometimes you want things to pop in from the side or above or down. And that's when you can control the heads-up display, the window that's opaque. You can tell that to come in from different places. You can render over the top as well, but it takes a bit more experience, more technical knowledge. I can sort of do that now, but yeah. So fonts, really easy. Then deciding where those fonts render and pop up, and that, yeah, you can do that too. But it's not part of the features that are off the shelf in GB Studio. But you can use GB Studio to then do more advanced things. Yeah, that's when you get into the Game Boy Virtual Machine, the GBVM, and using the hybrid of assembly and C or whatever, getting under the hood a little bit. Okay, so if I can get back to my okay. Let's do the presentation all again. A bit quicker. Here we go. So currently at the moment, you can look on itch.io. We're in the 3rd year of the Pixel Art Jam. And the first year, there's 138 entries. There's about 350 odd people that joined GB Pixel Art Jam 2023. And then the next one, it introduced colour. And as you can see, there was a 3-fold increase. These are in the submissions, not the people that joined. There's nearly 1,000 people that joined the GB Pixel Art Jam 2024. And you can look at that online, because what we do is we invite people to make
one image, one 160 by 144 pixel image. The first GB Pixel Art Jam was an awesome discovery, and then the second one was just no sort of theme, as it were, but the theme was choose one colour palette of the four that you can see in the logo, and was to make one image, basically, submit it, and it was an experiment for us as well to see how small a project you could share on itch.io. Does anyone know itch.io? Does anyone not know itch.io? It's a great platform for game jamming and sharing your games. It allows you to sell them and also to share them for free. And it has a feature for getting communities, online communities together and having a project. So this is the part of the GB Studio Central and the community and the enthusiasm of GB Studio where it comes into focus. Because we're a diaspora, we're online, we never meet like this in person. There's people in Germany, people in Canada, people in Brazil, I'm in Lisbon, there are people in the UK, and this is a great way for us to sort of share our enthusiasm. And it's really fun because it's happening this weekend, starts on the Friday night, you've got 48 hours to make one image based on the theme, and it has to be conversant with the 192 tile limit for the GB Studio. Why? Because everybody that's submitted, so long as it's technically in that remit, we compile all the images together and then we make an interactive ROM using GB Studio. So afterwards of the game jam, it's not a game jam, an art jam, you share your image, it's there on itch.io, you can go through all the submissions on the jam page, but then we bring them all together and you can later, after a few months, it takes us a while to collate all the hundreds of images, you can then interact with those. There's an index, there's a slideshow, you can find your own image, you can then discover other people's, and you can then play it on your hardware. So it's organised, as I say, me. And last year we published all the images in a magazine. It comes out once every 3 months, it's 4 a year, yeah. Pixel Art Jam 2023 was really fun experience to then see it in print. So there's a real sort of reason to join this jam. You really get your money's worth for making a pixel image. And there's a place called Inside Gadgets that sell cartridges and aftermarket sort of paraphernalia for the Game Boy, and they publish, not for profit, although obviously there's the cost of their cartridge, but they're not making profit on the content or anything. It's just to cover their costs. They bring the game ROM together that's got the pixel art on, and you can actually buy a cartridge. Oh, Inside Gadgets. Inside Gadgets, yeah. If you want to see me afterwards, and I can help, give you all the references. Okay, and so the current one is in progress. I think there was already about 20 entries, but this is last year's. If you want to scan this, and you can see, just like with the Gran Vista de Lisboa, you can see the Pixel Art Jam. And I think maybe we've come to 1 hour. Okay, thanks for your patience. Sorry about my confusion with screens and things. If you have any questions, if you have questions after the session or whatever, out in the corridor, come and find me. And if you want to see the Ambinic and I've got a Game Boy Pocket and the Game Boy camera here, so you can have a look at those as well. Okay. Did you get the Pixel Art Jam? Okay. Do I deactivate? I think your colleague, yeah.
almost went from it. One more second. Vem para este lado para trocar os slides. Okay, is everyone ready? Yeah. Okay. So this is our presentation about Gira Mais. I'm going to call it Gira Mais, even though Mais is a Portuguese word, because that's the name. Mais means plus. It's like more Gira. Right. Okay. So how did our application start? I'm going to tell you what the application is in a second. Okay. Right. So we love bikes. We really like bikes. We think that bikes are cool. They're efficient. They're pretty cheap. And they are very climate friendly, right? Yeah, you can see both of us riding bikes when we were little. Yeah, cuteness points, thank you. Right, we actually like shared bikes more than we like everyone to have their own bike. It's more efficient, so you need less bikes to serve the same amount of people because bikes get used at a higher rate, right? They get used more than just like once a day or something like that. Right, so when Emel is one of the companies from the Lisbon's municipality. When they developed the Gira system are bikes for Lisbon. It's a shared bike system for Lisbon. You can get your own account, and then you can just like rent bikes for absurdly cheap. It's 25 euros a year, and like it's obviously heavily subsidized. And we thought this was really cool. We really like using them. They're mostly electric bikes. Yeah, that's us in Gira bikes. Right, we really like Gira. The thing is, we really do not like the Gira app. I already have a microphone, I don't need this one. Okay. So yeah, it looks like this, and actually you'll spend most of the time on the left screen, which is the login screen, because the app keeps logging out, and you can't even autofill the credentials, so you have to type the credentials every single time you want to unlock a bike. Not every time, but most of the times. And yeah, it has a bunch of other issues. It takes ages to load, it freezes, and the UX is not really that good. And yeah, the main problem is that it hasn't had any maintenance in many years, so yeah. And yeah, don't take our word for it, because you can just check the ratings on the stores. 1.2 on the Play Store and 1.4 on the App Store. And most of the comments are just people complaining that it's the worst app that they have ever used. Yeah, they're pretty funny. Yeah, how much did this app cost, and along with its backend? Boom. And I think it's pretty standard for this type of contracts, but still it's a lot of money. This is the sum of several contracts, some for maintenance, etc., but it tallies up to about 2 million. And yeah, so what happened? Why don't they fix it? Well, they basically didn't apply correctly the free software principles to their contract, and thus the code is actually
the TechEver's intellectual property. So it's the company that they contracted to make the system, and yeah, it basically means that they can't maintain the app anymore, mainly because a couple years ago TechEver changed their core business to military drones, and they don't develop apps anymore, so they can't do anything about it. So what can we do about it? Do we just make a new app? Okay, go ahead. Okay, so there was a friend of ours that saw these same issues, and he made a small web app of his own, but it has a bunch of issues. It has some privacy issues because of it being a web app. It can't do requests directly to the real servers, so you end up sending your credentials and stuff to him, which isn't very cool. Like, he's a very cool guy, so I'm certain that he's not going to do anything about it, but I would rather that not be an issue. Also, the UX isn't really my, it's not really my cup of tea. I like doing stuff that looks good and stuff that works nice. Yeah, so where did this lead us? Right, so this led us to, oh, oops. Wait, what? Right. Yeah, okay, yeah, we can do better. We can do better than mJIRA, than the previous app, and then the official app. Right, how do we intend on doing this? So, first of all, we had to reverse engineer the official app. We had to understand the requests that were made and how it functioned, so that we could copy the behavior and so that we could actually build our own application. Then we had to actually design and implement our own application. Like something else in the middle probably, and then I don't know, money, something, I don't know. We ended up getting $100-ish off of donations from this project, so that's cool. But this was over 2 years or something absurd like that, so it's, yeah. We're not really in it for the money. We're in it for the bikes. We're in it for the people that like riding the bikes. And for us, because we also like riding the bikes, and we would like to do it with an application that doesn't suck and one that we can actually use. This one. Wait, sorry. You broke the animation. I broke the animation, sorry. Ta-da! Yeah, okay. Gira mais, because Lisbon deserves more. Yeah, there you go. Gira plus or Gira more or whatever you want to call it in English. Right, yeah, this is our application. This is what it actually looks like. As you can see, it's quite nice. We spent a lot of time. We're proud of it. You can see it also has a dark mode or whatever. It has a few cool features. So it has cycle lanes. It has much faster unlocking. It actually saves your passwords. And it's also much more consistent at unlocking than the official app. We actually implemented some sort of retries and whatnot, which the official app does not. Yeah, right. It has, yeah, we have some stuff. It's mostly in Portuguese because this is from our website. We have a website dedicated to the application. Right, it has a modern interface. It's open software. Everything is on GitHub. It's AGPL, so that people can just take it and close it down and then try to use it. So I guess that the bike company can't steal our code. That makes sense. Right. How long did this actually take to make? It was, we were pretty quick about it. Yeah, we did the whole application in 3 weeks, which I thought was pretty cool. And this puts into perspective how much they actually ended up paying for the application. How much more than they should have paid for the application that they actually paid. Yeah. And the cool thing is, you can do it too. The main point of this presentation is to show you that you can do things. You can look at problems that you have, mostly in software. We're focusing on software because we're software engineers. You can look at problems that exist, and you can I don't know, you can just try to fix them. And I thought that was pretty cool. Especially in apps and stuff, it's really easy to make this stuff. You don't need to be a genius, and you'll make something usually better than whatever company they hired will make. Right, this is some technical stuff. We used these two technologies to make our application. Right, and the application was very well received.
yeah, so Tiago posted a tweet about it, and everyone liked it. Well, everyone except this person. I guess not everyone. And we found it strange. So a couple minutes after that, we got an issue on the GitHub repository from the same person. And we looked it up, and apparently this person is José Rosa, which is the Director of Information Systems at ML. By the way, okay, for the people that don't know Portuguese, this tweet is like complaining about our application, and they're being like really passive aggressive about it. They're like, oh yeah, it's going to be really cool when we close down the API. Yeah, just wait for it. Yeah, just wait for the API to be closed. Yeah, we're going to talk about it. Yeah. Yeah, it was funny because like everyone started joining the thread and posting huge comments, and yeah, at some point we had to lock it down because people were just starting to be offensive. But yeah, yeah, but they did end up doing what they promised. They blocked us after like 2 years, by the way, instead of being like after 2 months or something, or like a month after what he promised, by the way. It was like 6 months or something like that. Yeah, and so they hired a company for 19,000 euros. Yeah, and it was a contract to upgrade the app. But if you actually read through the contract, it's kind of not an upgrade at all. They just ended up adding some form of app attestation to their API so that they would block other apps from using it. And yeah, this is a snippet from the proposal of the company that they contracted. And it's funny because they even acknowledge that our app exists and that their users are. Yeah, okay. It says that a user developed their own non-official version that is being very well received by the community, but they're not authorized to do this, so we gotta block them. Yeah, that's basically what this ends up boiling down to. This PDF was removed. Actually, they removed this from public access. This PDF was public because it's a public contract and it was on the hiring process. But for some reason, this specific PDF was removed from online. It's possible that we just do not understand the process in which these things work. I'm not saying that this was like on purpose to hide it or something. Yeah, I'm just saying that this was a thing that happens. Yeah. We kept a copy though. Yeah. Okay, so Ansel obviously did not like this at all, and so they published a very nice article about it. Yeah, they basically went through the why this contract didn't make sense for what they were trying to achieve, and why it's bad in general for the free software principles. And yeah, they blocked us for today because we sat down on an afternoon and we got around it. And so yeah, we're not going into detail of how we did it, but you can meet us after the presentation if you want, and we can explain it to you. Yeah, so as you can see, our app is doing well. You can see the moment we posted it on App Store and Play Store. Yeah, it's that peak over there at the center on the usage graph, the number of users. And yeah, we have now almost 5,000 users, a total of 50,000 trips and more than 1,000 trips per day using our app, which is pretty cool. We peaked our trips 2 days ago at 1,420 trips or something. Yeah, which is pretty cool. So you can see that it's still rising. The trend is pretty clear. We're getting like more people want to use our app than the official, and they're switching over, which is pretty cool. We posted it to the stores in July, so it was 2 months ago. Yeah, we posted it to the stores. It was already available on GitHub directly, but yeah, it's different now. Right. So this is just like a thanks to everyone that
helped us here. Some people sponsored our stuff, so yeah, those are the people that gave us money for our code, which is really cool. Thanks to everyone who did that. Then we had, in reality, it wasn't just us. It was like the vast majority was us, but we also had some help from some people over there. We had help from a friend in design, and we had help from a friend called Ilya on GitHub, which helped us reverse engineer some of the harder stuff to do. Yeah, and Jean, yeah, but Jean is over there. Yeah, it's another friend of ours. Right. So, what about now? Like, what stage are we at? Like, do they want to block us, or like, are we going to keep fighting this? Right. So actually, there was. Well, it's not a law. I don't know how to actually. Motion. Motion. Yeah. Okay. There was a motion passed in the parliament of the municipality that says that. Yeah, they basically told ML to stop doing this and to like remove the play integrity stuff that they were using to try to block us and to actually talk to us. And this ended up passing. So it was proposed and it passed. But unfortunately, due to political reasons, it's actually really hard to get this enforced. Yeah, but I guess I'm not going to get into that. We had the help of people from Associação do Software Livre and some other people to help us get this motion passed, which is really cool. We ended up talking to ML. They still don't really like us, so yeah, it's a little complicated there. Right, yeah, and now yeah, this is I guess sort of how we're ending our stuff. Yeah, this is now your turn. Now it's your turn to do something like this. I don't know. Find a thing that you don't like and fix it. Like you can do things. Understand how things work. We can teach you if you want. I don't know later, some other time. Yeah, but it's just really cool that you're able to do things. I really like that. I really like it that you're able to do things, and I think everyone should be able to do things, and everyone should try to do things to help them and help their community, people around them. Yeah, I guess that's sort of the gist of it. Yeah, that's it. Yeah. Right. Do you have any questions? Are there any interesting ones? Yeah. Hello. Yeah. Have you been able to make it available to iOS users? Because that's a problem. Well, I understand you have to pay Apple to be able to make that's it. what the donations were for. So the donations ended up paying for. Okay, great. For the license. Yeah, because that's a problem we have with our own apps, which are open source, but then you cannot make it available because you have to pay Apple. Right. What happened was, I posted about it on Twitter. Like, hello, we kind of want to make it available on the Play Store, but I don't want to spend $100 and my time to do this. And like a bunch of nice people offered to pay it for us. Yeah, but it's available if you go to the website. You can click it. We intend on making it available eventually on like F-Droid and stuff for people who care about that. Yeah. Because it's a pain in the ass to get accepted and to have like proper CI that doesn't annoy them. Yeah, that's the idea. Yeah, we just haven't gotten around to it. What? Sorry. I went into it a while ago and then I stopped. I don't remember the exact details, but if you want to, I think you need to. I haven't tried that, no. It's available directly on GitHub with like releases. It's always, GitHub is always the first place where it's released, like the actual APKs. You can see that the APKs are the stuff from the code since it comes directly from CI, from continuous integration. GitHub directly builds our code, and yeah, you can see that it came from the same code. Yeah, that's it. Yeah, I think that's it. I don't know. More questions? Any more questions? Okay. Okay, yeah. Then I guess that's it. Yeah. Thank you.
Obrigado. Agora temos José Colhariz com Porquê Debian. Isto aqui tem microfone, mas fiz... Aqui para o Godot. Unity para Godot. Como o jogo passou de um proprietário para um livro. Mas é uma conversão. É sobre uma conversão que existiu. É sobre uma conversão ou sobre a experiência dela de mudar, de fazer coisas em Unity para Godot? Não sei. Pois, exato, é isso que eu estou a pensar. É que depois queria ver o... vamos. Fazer o seguinte. Às 3h30 destes. Estou no trabalho. Isto aqui é fixe. Ou também tens a cena sobre regular a interoperabilidade. A que horas? É a mesma hora? É, claro. Não sei. Ora, boa tarde a todos. Eu venho fazer a apresentação porque Debian. Não é a primeira vez que faço esta apresentação, por isso esta será uma versão revista e melhorada em relação às anteriores. Uma história de vida usando Linux em Debian, ou seja, isto é o meu percurso nos primeiros anos de informática que me levaram até aqui. Quem sou eu? Ou seja, vou apresentar um resumo da apresentação, que é quem sou eu, eventos do início dos anos 90, eventos pessoais dos anos 90 que me marcaram, como foi o meu primeiro contacto com Red Hat, o meu primeiro contacto com Debian e depois a conclusão disto tudo. Quem sou eu?
Desde 1993 sou administrador de sistemas Unix e Linux. Esta nomenclatura do Unix com dólar é porque há muitos anos atrás o Unix era um trademark e não podia ser usado livremente. E então convencionou-se acrescentar este asterisco ao Unix. Eu sou um contribuidor de Debian desde, não me lembro quando, é que fiz as minhas primeiras contribuições. Sou programador de open source nos tempos livres, ou seja, mantenho o switchconf, o atdaemon e o logcheck, pequenos utilitários que preciso usar no meu dia-a-dia para fazer administração de sistemas. Sou Debian Developer desde fevereiro de 2017, foi quando finalmente tornei oficial como Debian Developer, porque já usava Debian há muito tempo e já fazia contribuições. E agora, recentemente, desde setembro do ano passado, sou coordenador do núcleo de sistemas no técnico, nos serviços de informática do técnico. Pois bem, o que aconteceu no início dos anos 90? Ainda em 1985 foi a publicação do GNU Manifesto. Ou seja, aquilo que o Stallman pretendia fazer com o GNU. Foi anunciado muito no princípio dos anos 90 a primeira versão de Linux na Usenet News, uma publicação da primeira versão 0.1, no que era um sistema para brincadeira, nunca seria profissional nem grande. Havia acesso à internet no Instituto de Investigação do INESC, ou seja, lá havia computadores com acesso à internet, que na altura não era tão espalhado como é atualmente, que toda a gente tem internet no portátil, no bolso. Na altura não era possível. Alguns computadores na Universidade do Técnico também tinham acesso à internet, mas era só alguns. Já havia uma rede dentro do campus a interligar os vários edifícios e alguns computadores, mas nem todos podiam ligar-se à internet. Saiu o primeiro web browser, o Mosaic ou Netscape, e apareceu o Portuguese Unix User Group. Vão ver porque é que isto depois se tornou mais importante, mas era um grupo de utilizadores de Unix e para acesso à internet. E à parte, embora isto pareça esteja à parte, mas é importante, havia o Windows Forward Groups com suporte com extensão para TCP/IP. TCP/IP é o protocolo da internet e na altura o Windows com TCP/IP permitia usar as aplicações mais comuns necessárias da internet em Windows. Eventos pessoais de 1990 e 91. Comecei a frequentar o curso de licenciatura em Engenharia Informática no técnico. Isto foi um ano de greves de professores, não da função pública, mas do ensino superior. O que significa que o atraso desse ano letivo foi tão grande que começou, em vez de começar em 89, em setembro, começou em 90. E por isso é conhecido por alguns como o ano letivo 1990 a 1990. Havia umas máquinas de Xstation 3100 da Digital, que ocorreu uma variante Unix, o Ultrix, que estavam disponíveis para os alunos da rede das novas licenciaturas, que é o edifício que apareceu pouco depois nesta altura, onde havia vários computadores, vários equipamentos informáticos, que podiam ser usados pelos alunos da Lake e depois de outras licenciaturas. E um desses exemplos, que é o que podemos ver ali no computador com bolo de chá, era uma Xstation 3100, que havia umas 4 ou 6 para todos os alunos da Lake e do DEC. E para se ter estes computadores, havia a possibilidade de usar terminais VT, terminais de texto, e depois apareceu os primeiros terminais X11 a preto e branco, para correr as primeiras aplicações gráficas, para se ter estes computadores.
Também foi a minha primeira leitura do GNU Manifesto. Foi assim um uau. Tive acesso às GNU Tools. Por que é que isto era relevante? Porque nos Unix na altura eram comerciais, eram pagos, e uma pessoa para ter extensões tinha que pagar por tudo. E alguns Unix nem sequer tinham compilador integrado, por omissão. Uma pessoa tinha que comprar à parte para ter um compilador, quando não era licenciado e do género, só 2 pessoas podiam compilar ao mesmo tempo. E as GNU Tools, como o Bash, o melhor shell na altura, o GCC, o compilador de CC da GNU, o debugger, o Emacs, o TAR. Todos estes na altura tinham extensões importantes que os tornavam muito mais práticos do que os equivalentes que vinham dentro dos Unix tradicionais. E tive acesso às workstations da Silicon Graphics no INESC, que na altura eram os computadores que faziam gráficos, e quando alguém queria os primeiros filmes, como o Toy Story, de ambientes gráficos, foram feitos em Silicon Graphics. Ou seja, a edição, os desenhos, os bonecos, foram feitos em computadores da Silicon Graphics, e havia uma pequena mão cheia, muito pequena, de computadores destes no INESC, com o qual eu tive o privilégio de trabalhar com eles. O que é que havia disponível nos laboratórios de informática, ou tecnologias de informação? Havia uns 386 com 5 MB de RAM que corriam SCO, mas que eram tão úteis que toda a gente passava o tempo todo a rearrancar os computadores com DOS para correr Turbo Pascal para fazer os trabalhos. Agora ia dizer trabalhos de escola. E era trabalhos de escola. Mas era para fazer os trabalhos. E alguns mais avançados conseguiam instalar Linux naquilo e começar a brincar. E a primeira coisa surpreendente é que o desempenho destes 386 com 5 MB de RAM era equivalente ao das TechStations na altura. Nós tínhamos para servir a escola toda. A escola toda não. A Lake, a licenciatura. E outra coisa muito curiosa é que já nessa altura o Linux pré-1.0 tinha menos bugs que os Unix tradicionais da altura, que nós tínhamos que pagar bom dinheiro para usar. E depois tive acesso a algumas workstations Unix com gráficos X11 na altura, também no INESC, que permitiu completar isto tudo e assim ter acesso a Linux, ambientes gráficos, sem precisar de ter o meu primeiro computador. Que aconteceu alguns em 93, comprei o meu primeiro PC compatível com Linux, foi escolhido e comprado precisamente para correr Linux. Mas como geek que era na altura, não fiquei só por Linux. Nem por DOS. Nem por Windows. Tinha que ter os 3. DOS, mais Windows, OS2 for Windows e Linux. E na altura o Linux que eu instalei foi o Slackware. Que Slackware é que foi? Bom, isso eu gostava de me lembrar bem. Sei que foram floppies. Provavelmente foram 50 floppies para instalar o Slackware. Versão 1.0, 1.1, não sei. Sendo demasiado perto na altura para... E como não tenho registro de notas desta altura, possa consultar, não sei que versão é que foi. E usei para aprender Unix em geral. Que eram os sistemas mais avançados que havia na altura que nós podíamos ter acesso. Havia Vax VMS, havia DOS, havia Windows NT... Mas era Unix, os sistemas estavam mais à frente na altura. Os mais flexíveis. Aqueles que começou a ambiciar a usar. E assim aprendi System Administrator em Linux no geral, no genérico. E para ter uma curiosidade, não sei se vocês ainda estão só trabalhos de carregar o kernel de Linux para compilar, ou para ver o que é que está lá dentro. Mas o código de fonte do Linux 0.99 era tão pequeno que havia numa disquete de 1.4 MB. Sem ser preciso comprimir.
Foi a minha primeira instalação. Fiz upgrade ao Slackware. Foi alguns em 94 e 95. E nessa altura, atualizar Slackware significava apagar, formatar e começar de novo. E isso traumatizou-me. Verdade seja dita, traumatizou-me. Terminei o curso da Lake, ou seja, perdi acesso às workstations Unix que tinha no INESC, perdi acesso à internet. E então tornei-me membro do PUG e usando o modem a 28.800 baud ou bits por segundo. Lembro da velocidade que tem atualmente a internet em casa? Ou a velocidade 5G dos vossos telemóveis? Mas só na altura, para ter internet, tinha que se contentar com 28.800 bits por segundo. O que aconteceu depois? Foi o meu segundo upgrade, como disse, fiz um segundo upgrade para Slackware, 2.0 ou 3.0, o tal que foi por reinstalação, e que causou um grande impacto negativo. O que significa que aquilo que eu fiz a seguir foi, eu queria atualizar o meu Slackware, queria ter uma versão mais recente, mas não queria reinstalar do zero. Queria que de em diante não precisasse reinstalar, não queria perder as minhas personalizações, a minha experiência, os meus dados pessoais. E por isso comecei à procura de uma nova distribuição de Linux. E, na altura, vendia-se conjuntos de CDs para o mirror da internet e distribuições de Linux. E foi o que eu fiz. Andava por Lisboa à procura de lojas que vendiam CDs e ia comprando estes conjuntos de CDs e comprei um grandinho que trazia Red Hat e Debian. Como é que era Red Hat em 1990? Já tinha várias aplicações gráficas para fazer administração de sistemas, o que era um grande avanço na altura. Nem todos os Unix tinham esta capacidade, mas o Red Hat já tinha. Mas, quando uma pessoa queria fazer coisas mais avançadas, uma pessoa tinha lido nos livros como é que se fazia no Unix tradicional, ficava difícil descobrir como é que se fazia com estas aplicações gráficas. Elas estavam orientadas a fazer as tarefas mais simples, não aquelas um bocadinho mais avançadas. E os textos de configuração estavam cheios de instruções: não mexer, não editar. Isto é para ser usado pela aplicação X. Isto é para ser usado pela aplicação Y. O que era um bocadinho intimidante. E outra coisa importante é que na altura estava a aprender Unix, ainda havia o dilema BSD-OC-Sub5. Havia as duas grandes aproximações: a organização de fecheiros e de fecheiros de configuração, e como é que decidia-se o arranque da máquina, como é que fazia a distribuição das instruções. E Red Hat não era nenhuma destas. Não me sentia à vontade para aprender a administração de sistemas com a Red Hat. E então, experimentei Debian 1.3. Encontrei alguns erros na instalação inicial. E já estava disponível na internet a nova 2.0. Mas com a minha inexperiência na altura, para onde procurar ajuda para resolver os problemas que eu estava a ter na instalação do 1.3, e era mesmo na instalação, não era já o uso, era ainda a instalar. Porque naquela altura não havia o apt, que há agora em Ubuntu e Debian. Aí uma pessoa pede uma aplicação e aquilo vai buscar os pacotes necessários e instala-os pela ordem correta. Na altura, uma pessoa usava um programa tipo dSelect e queria instalar uma aplicação e ali ia varrer o CD-ROM, os devs todos do CD-ROM, instalar aquilo tudo em sequência. Não era a sequência ideal, era a sequência lexicográfica dos nomes, e é o que Deus quisesse. E o que Deus quisesse é que tinha problemas e eu não sabia enfrentá-los. Por isso experimentei o 2.0 e comecei a gostar do que via. Os seus textos podiam ser editados pelo administrador, podiam ser editados por mim, que eram observados nos upgrades. Atualmente nem todas as distribuições de Linux ainda têm esta filosofia. Algumas têm outras.
preferem modificar, reescrever os seios de configuração, pô-los ao lado, porque acham que as alterações que vêm das novas versões são mais importantes que a do administrador. A distribuição dos seios era semelhante a System 5, que era semelhante aos Solaris que eu tinha no trabalho. Tinha acesso mais pessoal. Era um Solaris para fazer coisas. Eram semelhantes. A distribuição dos seios eram semelhantes, ou seja, o conhecimento de um passava para o outro, que era bastante útil. E havia boa documentação. A Debian já na altura tinha boa documentação e bons fecheiros. E eu podia fazer upgrades sem reinstalar do zero. Foi isto. Precisam-me marcar. Quais foram os grandes aspectos positivos do Debian 2.0 que me fizeram ficar? Era uma boa plataforma para aprender a administração de sistemas. E era um trabalho num grupo de voluntários. Tal como no manifesto, que se propunha que a gente contribuísse livremente com um código para melhorar, para chegarmos mais longe. A Debian também era assim. A fotografia que estão a ver foi da conferência da Debian deste ano em Brest, na casa das 400, 500 pessoas. Esta é a fotografia do grupo. Conclusão. Fui fortemente influenciado pelos eventos da década de 90. Foram eles que me organizaram o shaping, chamado shaping. Experimentei os principais sistemas, na altura Unix, Linux, DOS, Windows, e aqui não está referido, mas experimentei o OS2. Pena que ele tenha morrido, porque era um bom sistema na altura. Aprendi a apreciar o software livre, a open source. E fui dos primeiros a usar Linux e Debian. Vi gente mais avançada do que eu na altura que já usava Linux, mas eram pessoas mesmo verdadeiramente avançadas. Gente que falava de coisas que para mim eram estranhas e que precisei de alguns anos a usar Linux, Debian, para me habituar. Obrigado. Ok. Porque Debian para outras pessoas com outros perfis. Boa pergunta. Depende do perfil. Debian... Outra maneira de perguntar é para quem é que é o Debian? Debian é para quase todos. Verdade seja dita. Ou seja, atualmente já se caracteriza por ser o sistema operativo universal. Não porque queira fazer tudo à imagem deles, mas porque é uma base sólida, com uma série de características, não obriga as pessoas a seguir aquela forma de fazer as coisas, em todos os aspectos. E é por isso é que o mundo deriva da Debian e continua a derivar, porque essa é a solução inteligente. Explicando de outra maneira, ao longo destes anos, muita gente quis melhorar a Debian e fazer um produto comercial. E só fizeram fork uma vez. E o primeiro fork nos primeiros anos foi fácil de manter. Mas as diferenças foram mantendo, iam-se acumulando, divergindo, e cada vez era mais difícil manter. Por isso é que o Ubuntu faz atualmente a coisa certa, que é todas as novas versões derivam da Debian, da mais corrente. Porquê Debian? Porque é uma base sólida. Ou seja, o stable é mesmo stable. O stable não é recomendado para aquelas pessoas que precisam da última moda da internet para usar. Para isso, recomendo, aprendam um bocadinho mais e comecem a experimentar o Debian Testing on Stable. Ou seja, façam a vossa instalação de Debian Stable, aprendam, e depois comecem a buscar software que a Debian está a preparar para a versão seguinte da release. É uma boa base para developers, para
pessoas mais interessadas em... Não é mais interessadas, que tenham necessidade de correr a última versão de algum programa específico. Servidores. Em geral, os servidores precisam de estabilidade. Isso é uma boa base do Debian Stable. Mas, se precisar da última versão de alguma coisa, e os programas mais importantes, alguém já fez um backport da versão mais recente para a última stable. E a torna adequado. Não sei se já respondi à tua pergunta, se queres que eu cubra mais algum aspecto. Pronto, depende da definição de uso. Usa. Como? O Sigma. Chamado Sigma e Ómegas. Sim. Falando há pouco na documentação, os salários eram muito bem documentados, devem também. O que eu noto ao fim destes anos todos é que o Debian começou a acumular muita documentação. E é um bocadinho uma nuvem. Quem precisa, quem começa agora e precisa de documentação, vê-se um bocadinho à hora. Que passos é que acha que a comunidade deve ter de forma a tornar a organização documental para Debian mais acessível e mais clara? Não sei. Não sou a pessoa mais adequada para sugerir, mas posso sugerir outra coisa, que é quem queira começar a usar Debian e queira aprender a navegar na documentação, tem dois recursos importantes. Um, pós da velha guarda, há uma directory chamada USR Sherlock, que traz a documentação, traz as notas do developer sobre aquele pacote. E muitas vezes está lá um fecheirinho chamado README Debian, que diz os passos iniciais para pôr aquele programa a funcionar. E muitas vezes são coisas simples. Quando não funciona out of the box. Pronto a seguir. E outra coisa que se tornou muito útil, que é também um bom repositório de conhecimento, é o Wikipedia da Debian. Está lá muita informação prática, e está lá informação mais avançada que não faz sentido estar dentro de um pacote. São, para mim, os dois principais recursos mais avançados. E porquê é que gosto deles? Porque quando uma pessoa faz uma navegação na internet e vai ao Google, e agora já o chat GPT e essas coisas, muitas vezes encontra-se instruções para resolver os problemas que não são a forma recomendada de fazer numa Debian. E por isso eu vejo gente a cometer erros de palmatória. São erros de palmatória porque não sabem. Não fazem ideia que as instruções que encontram na internet às vezes são completamente erradas e não servem. E não servem mesmo. Não é para Debian. Não servem mesmo. Pronto. Respondi. Sim, e nos últimos 2 anos... Nos últimos 2 anos o site levou a uma reestruturação. Ainda me lembro de alguém todo contente, que tinha apagado não sei quantos milhares de fecheiros do site do website da Debian. E eu a pensar, pois, então foste tu que quebraste meus links antigos. Mas pronto, isso eu não disse porque ele estava demasiado contente por
ter feito uma... Às vezes, como é que é dizer? A Debian é muito uma duocracia. Quem faz tem a prioridade. Há muitos debates, há flame wars, há discussões, mas o fazer, às vezes, é o que prova que as coisas resultam. E às vezes o demonstrar uma coisa a funcionar é 1000 argumentos a favor, que às vezes acabam muitas flame wars que há por aí sobre como é que as coisas devem ser feitas. E depois há aquelas flame wars eternas, não há nada que as acalme. O que é a gente a desistir, a ir-se embora, porque o nível sobe um tom de tal maneira. Eu conheço pelo menos uma pessoa que saiu da grid, que era um contribuidor importante da Debian e que agora não está em lado nenhum. Saiu o rastro dele porque ele ainda vai ao Goodreads, ou ao Sitebooks, dizer o que é que ele anda a ler. Por de resto, acho que ele está algures na América, num sítio sem luz, sem eletricidade, fora da rede. Eletricidade é painéis solares. E assim ele vive feliz. Infelizmente, o que me preocupa não é ele viver feliz assim, ele foi o ambiente que o forçou a tornar-se assim. Sim? Nós também temos esse problema, não é? Obviamente. Acho que toda a gente que tem uma comunidade relativamente grande e tem uma documentação já com alguns anos, padece desse problema, não é? Por isso é que uma das coisas que ultimamente nós temos feito é damos prioridade às pessoas que querem fazer documentação, ou rever a documentação. Não é? Pronto. Mas isso é um bocadinho a governance dos projetos, não é? Obviamente que a Debian, sendo o projeto que ainda agora estavam a perguntar onde é que o Debian é utilizado. Em todas as subdistribuições que o Debian é a distribuição, é utilizado. Até o Ubuntu. O Ubuntu usa Debian. Não é? Portanto, se eu tenho instalado o Ubuntu, estou a usar Debian. Não é? Logo, a partir desse momento, toda a documentação, por aí abaixo, não é? As pessoas que utilizam o Ubuntu e utilizam os pacotes que vêm da Debian, deveriam contribuir para a documentação da Debian. Não é? Portanto, upstream, acho eu. Não é? Se nós tivermos um fork do Drupal, eu agradeço que as pessoas vão fazer a documentação upstream e não downstream. Porquê? Porque isso não vai matar, mas é como se tu tivesse uma árvore e, de repente, o tronco principal da árvore não passa água. Não é? Quer dizer, o que é que vai acontecer à árvore? Vai morrer, não é? Portanto, aí a Debian é, de facto, e se vocês fizerem a timeline, há um SVG muito giro na Wikipédia, que é a timeline do Linux. A Debian tem uma ramificação gigantesca de distribuições que não existe. Não é? Portanto, essa documentação... não, o Red Hat original também deu origem a muita coisa. Sim. Foi a necessidade de comercializar que matou em parte o espalhar do Red Hat e do Fedora. Na minha opinião. Eles precisam de fazer dinheiro, a gente a fazer dinheiro à custa deles. Exatamente. E ocorre um senhor que é bastante rico, faz isso. Não quero nomear. E que obriga a Red Hat a ter tomado as atitudes que tomou ultimamente. Não os quer defender, simplesmente compreendo. O dinheiro tem que vir porque há muita gente a precisar de pagar contas. Isto foi muito interessante. Eu só também tenho um comentário para finalizar. Isto foi muito interessante. Eu tenho um comentário, porque eu tenho um percurso relativamente semelhante, um bocadinho mais tarde. Eu acho que na minha experiência houve dois momentos mesmo muito importantes. Um é o APT, que surgiu com o Debian 2. Isso mudou tudo. E mudou tudo não só no Linux, porque, por exemplo, a App Store foi baseada no APT, tanto quanto eu ouço dizer.
pela primeira vez nós tínhamos aquele sistema de ir buscar pacotes ao que se chama agora a nuvem, não é? E, portanto, ter uma instalação ordeira, isso mudou completamente a gestão do sistema operativo. E depois, outra coisa muito importante, que ao final dos anos 90, início dos anos 2000, que ainda era muito difícil, que era a instalação, e de facto aí é que o Ubuntu deixou a sua marca, e quando o Ubuntu aparece é muito mais fácil de instalar o Linux a partir daí. E essa foi, pronto, a minha experiência, se calhar pegando um bocadinho onde acabou aqui a apresentação e continuando. Sim. E que pronto, e depois fez escola, não é? E depois as outras distribuições começaram também a tomar mais atenção a essa facilidade de instalação em dual boot, etc. E ajudou bastante à adoção, ou pelo menos a experimentar o sistema instalado diretamente na máquina. E pronto, de resto, obrigado. Nada. Eu lembro quando o Ubuntu apareceu, que andavam a distribuir CDs e a pessoa mandava uma correspondência para um certo sítio e recebia um conjunto de CDs. Na altura foi inovador, verdade seja dita. Só o simples facto de como eles distribuíam os CDs foi inovador. Então, obrigado. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Agora a próxima apresentação vai ser só às 3h30. Portanto, até às 3h30 não vai haver aqui nada. Obrigado.
tarde. Agora vamos ter a palestra VESC, Weather Electronic Speed Controller. Se preferir, eu faço a apresentação, Ok, então. obrigado. Deixa só aqui contar o número de pessoas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Uma questãozinha. Alguém aqui não fala português? Does anyone here is not able to speak or understand Portuguese? Please raise your hand. Ok. Pronto. Então já somos 2. Perfeito. Deixa aqui só meter o tempo a contar. Tá. Pronto. Ia então fazer só aqui um pequeno exercício no início, só para conhecer e entender o pessoal. Ia dizer para começarmos aqui da direita para a esquerda, para nos apresentarmos só primeiro nome e área em que está a trabalhar. Pronto. Ok. Justo. Ok. Sou Gonçalo, desenvolvedor de eletrónica e estou a desenhar um open source de Festa. Cloud, mobilidade, informática. André, Ok. E? Ok. Ok, então aqui o público-alvo é tudo assim, muito mais para as informáticas, matemáticas, algoritmia. Pronto, já estou aqui a ver. Pronto. Então, aqui é que começar. Isto vai ser uma palestra assim relativamente curtinha, em que eu vou apresentar VESC, que é o Weather Electronic Speed Controller, que é um programa open source, um projeto open source, tanto em hardware, tanto em software, para controles de motores. Eu não trouxe para cá a bicicleta, mas a bicicleta eu trouxe para cá principalmente porque é uma maneira fácil de trazer um motor, porque a roda em si é um motor. Mas tecnicamente, isto é um motor genérico, um controlador genérico. Vocês podem usar isto para fazer karts, aviões, carros, comboios, carrinhos pequeninos de bebê, skates, trotinetes, o que quiserem. Se usar um motor trifásico DC, podem usar isto. Podem meter isto no vosso carro e arrancar um motor que lá tem combustão, metem isto e tem um carro open source. É uma opção. Pronto. Em termos de representação, eu pertenço ao núcleo da bicicleta, da Universidade de Aveiro, pronto, e este projeto da bicicleta é um projeto que estamos lá agora a desenvolver um bocado por gosto. Nós estamos lá na Universidade de Aveiro, temos uma oficina de bicicletas, onde arranjamos as bicicletas das pessoas por preços muito baixos, porque somos todos voluntários, não somos pagos, e esse dinheiro geralmente é revertido para melhorias de infraestruturas lá no campus, tanto em estacionamentos como em postos de manutenção autónoma. Pronto. Em termos de controle, quem aqui já teve teorias de controle assim, muito por alto, levanta a mão. Ok. Pessoal de informática e eletrónica, claro. Uma questão muito rápida. Como é que vão controlar algo? Pronto. Basicamente, se for a fazer a abstração toda possível, é 3 coisas. Tem de saber o valor que eu quero, o valor que atualmente existe e como é que eu vou compensar. Pronto. Por exemplo, se eu for a controlar um aquecedor, alguém quer dar uma sugestão como é que podia o controlar? PID aqui. Eu vou avançar a seguir. Pronto. É o mais genérico e é o mais usado, pronto, mesmo para o dia-a-dia, e o mesmo controle de motores também vai usar este tipo de controle, pronto. Em relação a Electronic Speed Controller, como o nome indica, é um controlador de velocidade de motor eletrónica, pronto. Geralmente, para um dado motor e para dado controlo, há 3 variáveis que podemos ajustar, que é a velocidade, que mais ou menos ajustas com a voltagem, barra duty cycle, com que estás a alimentar um motor. Torque, que geralmente é afetado por corrente, quanto maior a load que tu tiveres no motor, maior a corrente que tens de fornecer para conseguir compensar essa fricção, de certa forma. E depois direção, que tem a ver com as fases. E também tem um bocado a ver com a velocidade, nesse aspecto que tu consegues alterar o posicionamento das fases para ajustar essa velocidade. Geralmente, pelo menos nesta apresentação, eu vou-me focar só nos controladores para motores DC, 3 fases. Pronto. Está aqui assim um pequeno diagrama genérico de um ESC, que é como é que ele está a falar. Isto é um controle, nós precisamos de receber informações, ter informações que nós queremos e compensar. Neste diagrama, basicamente, o que estamos aqui a mostrar é que vamos ter um motor, que há de ser a nossa load,
O nosso driver, que de uma maneira muito simples, é só a nossa conversão de um sinal eletrónico para de um sinal de informação para um sinal de eletrónica potência. Depois eu tenho aqui comunicação e microcontrolador, que é basicamente a camada toda que vai extrair a informação que nós desejamos, tanto do motor para saber o atual, tanto de protocolo WARD que recebe a informação para meter o motor a 400 km/h. Quer que seja. O microcontrolador depois faz as suas continhas, geralmente com um algoritmo de controlador PID lá em cima, que, acaba por ter tudo a funcionar. Isto é assim mais outro nível de abstração que explica também como é que vai estar integrado o Electronic Speed Controller. Pronto. Em relação a motores, pronto, vocês estão todos em informática, então não vou tocar muito nisto, mas basicamente nós estamos a tentar gerar um campo positivo e negativo que é oposto ao ímã que está lá, que é para ele atrair-se pelo lado oposto. E quando ele está próximo da posição que ele quer estar, rodamos a posição dos polos do motor. E o motor quer tentar-se a rodar. Pronto. Neste caso, este motor tem as 3 fases, né? Que é o A, B, C. Depois tem o lado oposto da fase, que é o tracinho por cima, A, B, C com tracinho. E geralmente nós vamos passar energia e vai ter um polo mais e menos entre A e A tracinho. Pronto. E vai fazendo sempre assim a rotação. Tendo assim as fases também. Geralmente estes motores, como temos 3 polos, vão estar desfasados 120 graus. Aproximadamente. Pronto. E agora aqui entra o VESC, que é Weather Electronic Speed Controller, que pelo menos aqui, do que eu roubei da HandWiki, diz que Weather Electronic Speed Controller, or VESC, is an open source project started by a Swedish engineer named Benjamin Weather in 2014 to create a customizable high-power electronic speed control. Devia ser controller. Anyway, porque isto é uma coisa importante? Porque se vocês quiserem controlar motores no dia de hoje, quer para um carro, para um skate, para uma trotinete, o que for, não tem muitas opções. Vocês podem comprar um controlador chinês que pode usar TDS-C2, que também é semi-open source, é desenvolvido principalmente por um rapaz no GitHub chamado Casain, que ele vive em Aveiro e está a trabalhar na Ciclo Aveiro, também nos conhecemos, muito pequeno. Mas quando é feita essa aplicação nos controladores chineses, geralmente fecham algumas coisas, principalmente a comunicação WART de ecrã com o controlador, ou a leitura de sensores, ou outras compensações. E se tu quiseres modificar, é difícil, porque basicamente tens de desmontar o controlador, abraçá-lo, o microcontrolador e dar flash. Não há um flasher incluído. Pronto. Fazível, mas eu preferia não fazer assim, eu preferia ter outra maneira de fazer. Pronto. Em relação ao VESC, eu sei que provavelmente vai ser difícil ver aqui, mas este aqui integra... voltamos outra vez ao diagrama inicial, em que nós vamos ter o nosso motor, ou neste caso o motor output, vai ser a nossa carga, vamos ter um driver, que vai ser aqui composto por um MOSFET Power Stage, mais o driver 8302, que basicamente vai pegar na nossa tensão de bateria de 0 a 72 volts e alimenta o motor com uma sinusoide toda bonitinha. E depois temos a questão toda do SM32, que faz análise dos sinais obtidos através dos sensores ou protocolos de comunicação e gera um novo valor para alimentar o motor. É muita algoritmia, muita matemática, eu não quero tocar no assunto, é muito chato. Pronto. Em relação aqui ao VESC, pronto, é aquilo que eu tinha mencionado previamente, que nós temos o VESC hardware / firmware, que é tudo open source. Teoricamente, se quiserem, podem pegar no projeto todo e desenvolver o vosso próprio Electronic Speed Controller para a aplicação que desejarem, tanto miniatura, tanto gigante. Pronto. Pronto. Em termos de software, geralmente para configurações, costuma-se usar o VESC Tool, que serve basicamente para dar a configuração. Como isto é basicamente firmware, tecnicamente pode-se fazer à pata através dos repositórios GitHub, mas com isto é mais fácil tanto configurar para o controle, tanto para as categorias. Porque também outra propriedade que eu esqueci de mencionar há bocado é que isto também tem a vantagem de ter protocolo CAN. Logo consegue-se ligar vários controladores em paralelo para controlar vários motores. Se quiserem fazer um carro de contração às 4 rodas com um motor independente em cada roda, em teoria podem, ligando um controlador como master e mais outros 3 como slave, e o master vai mandar em todos e dar as instruções a todos, dizer, olha, vai a esta rotação, a esta velocidade, trava, acelera, para fazer os drifts mais malucos que desejarem. Pronto, VESC Tool, voltando aqui, pronto,
É a ferramenta que geralmente consegue-se fazer o controle, obter dados e fazer configurações. Está assim a página um bocadinho maior, para se conseguirem ver. Pronto. Aqui era suposto trazer a bicicleta para vos mostrar um setup genérico e ver, e meterem isto bonitinho, a coisar. Qual é o problema? Eu queimei o canal de 5 volts do controlador sem querer. Então eu não vou trazer a bicicleta porque aquilo basicamente está tudo assim muito duvidoso. Se alguém tiver interesse em ver e pegar naquilo e experimentar, eu vou estar na banca ali fora, ligado ao meu computador, tudo semi-controlado. Aqueles que não tiverem mais interesse, olha, podem ir mais cedo para o coffee break, que de certeza que agora à tarde os pãozinhos vão estar quentinhos. Pronto. E é isso, em termos de apresentação, é extremamente curta, pronto. Estava a guardar aqui um bocado de tempo à bicicleta, mas não pode ser. Dúvidas ou questões? Como é que eu poderia usar isso? Que mais potência que eu necessitaria para fazer um cabo elétrico? Não muito mais. Tu precisas de um motor, de um EC e da bateria. Agora, se quiseres, podes adicionar um microcontrolador, caso queres adicionar sensorização extra ou algoritmo extra por cima. Mas pelo menos com o VESC, tu consegues fazer quase tudo. Se tu quisesses não adicionar mais nada, adicionavas um pedal com uma saída em ADC, ligavas ao ADC1 e era isso. Depois o volante, não queres fazer fly-by-wire. Se quiseres fazer fly-by-wire, aí já tens de fazer uma conversão para o ART, para depois fazer cada motor em si. Mas, em si, basicamente isto consegue fazer tudo por ti, de certa forma. Voltando também só uma questãozinha, também, que estás lá no projeto das giras mais, não é? Certo? Isto, como tem o protocolo CAN e o ART, se tu quiseres fabricar a tua própria bicicleta ou sistema de bicicletas elétricas, podes integrar isto num outro microcontrolador com o localizador GPS, o localizador SIM, em que podes receber o pacote SIM que liga-te e desativa-te o controlador. Essa questão. Isto é um bloco que controla o motor. Podes fazer o controle lá e podes fazer a logística toda, porque é um microcontrolador, não é muito além. Se não quiseres, também tem protocolos de comunicação extra para ir para fora. Pronto. Ok. Que mais projetos é que tu tens que não é a bicicleta? Com este controlador? Com o VESC. Com o VESC. Neste momento tem sido só a bicicleta porque é o único motor que eu tenho. Porque alguns se calhar sabem que já foram lá perguntar, mas foi um motor que me deram gratuito porque o rolamento estava estragado. Okay. E os fios estavam ligeiramente soltos. Então eu desmontei o motor todo, arranjei os rolamentos, arranjei os fios, voltei a montar. Quanto é que custam esses motores, normalmente? Depende do que fores a comprar, mas eu diria, para começar, se calhar 50, 60 euros, compras um daqueles motores de 250 watts. Pronto. Se quiseres fazer um kart, eu aconselhava-te a não comprar um motor de hub, mas comprar um motor normal que tem, um ponto de montagem fixo. Ok, eu sinto que não sou da área, não sei qual é que é a diferença entre um ponto de montagem fixo e um hub. Ok, pronto. O que eu queria dizer é que aquele motor é específico para estar na roda. Já sei. Sim. Tu não queres um motor que está na roda, queres um motor que prendes outra coisa qualquer, depois tem uma correia que liga ao eixo, liga à roda. Sim, já estou a perceber. Whatever o que for. Sim, ok. Essa pequenina diferença. Lembro-me quando eu estive a ver mudanças para bicicletas hipotéticas elétricas, também há mudanças dentro do hub, que são uma coisa um bocado esquisita. Que eu não vi. Os pequeninos têm uma desmultiplicação fixa, sim. Os grandes é direct drive. Eu falo disto depois contigo diretamente. Okay. Nós ainda temos aqui, acho que cerca de 15 minutos, por isso. Mas alguém tem questões? Espera. VESC é Open Hardware e Software, são os dois. Pronto, em que tu podes pegar no VESC, hardware, que aquilo basicamente é baseado em STM32, e se não quiseres mais ou menos pegar no projeto, podes só pegar no software todo, nos microcontroladores que são utilizados e podes montar o que quiseres. Aquela questão que estavam aí a brincar com, podes montar quanto grande quiseres. Teoricamente a lógica está toda lá, agora só necessitas de ter MOSFETs e transistores grandes suficientes para acionar uma carga de 400 volts. Essa parte é mais complicada, aí eu não vos posso ajudar, mas teoricamente... Eu, no meu caso, não montei, mas posso encomendar as peças todas e fazer um esquemático e montar. Pronto. Bem, aquilo já tem o diagrama, mas não tem um esquemático de PCB. Pronto, é esse pequenino detalhe. Mas sim, teoricamente podes fazer, mas se fores para fazer isso, só vale a pena se fores fazer modificações significativas, porque já existe muita opção no mercado já pré-feita. Pronto, é nesse pequeno detalhe.
Sim, já há muitas placas que já vêm com o STM32, com os MOSFETs todos instaladinhos, e tu só fazes flash do firmware e usas. Pronto, isso é o que eu recomendo, porque não tens de estar a chatear-te com o hardware todo. Mas podes desenvolver o hardware. Pronto. É só, se tu usares aquele chip, a estar seguro. Mais alguma questão? Alô? Ok. Portanto, eu tenho uma bicicleta elétrica off the shelf, sem essas coisas todas intelectuais, e, portanto, eu estou a par que aquilo tem para ali uma batelada de DRM. É Bosch. Bosch. E o que é que acontece? Portanto, o argumento para sistemas com DRM é sempre blá blá blá, e assim segue os regulamentos, e beca, e seguro, e não sei o quê. Eu estou a par, portanto, cá em Portugal, que eu saiba, só se aceitam bicicletas que os americanos chamam classe 3, que é 250 watts a 25 km/h, contínuo, mas há pessoas que são muito generosas com o que eles chamam contínuo. Portanto, existem, já no mercado conseguem-se comprar, e não digo China, digo, se não me engano, a DJI tem uma submarca que já vende bicicletas de 1000 watts. Não é contínuo, carrega-se num botão e são 1000 watts, durante 60 segundos. Não é contínuo, são só 60 segundos. Sim. Carregar. Isso, eu acho que na Europa não foi aprovada essa bicicleta, não tenho a certeza. Nos Estados Unidos eu sei que já foi avançado. Na Europa são um bocadinho mais restritos. Se fores para a Alemanha, esquece, já é outra história toda. Mas pelo menos cá em Portugal, tu podes comprar, literalmente, vais à Vorten, compras uma bicicleta que diz que está limitada a 25. E depois aquilo vem com um interruptor que tu carregas para o lado e agora consegues ir a 50. Porque em Portugal a legislação é no ponto de venda. Porque não há assim grande... A polícia não vai atrás de ti, pelo menos lá em Aveiro nunca foram atrás de mim. Eu acho que mesmo assim, em Lisboa deves ter os indianos todos lá das entregas do Uber que vão todos com as bicicletas a 50 km/h, 60 km/h. Homens assim, tudo aí rapidíssimo. Pronto, para a Bosch. É aquela questão, eles têm o software todo proprietário, é sempre muito, muito chato. E pelo menos fisicamente, eu sei que motores de geração para geração alteram os pontos de montagem. Logo, se tu tiveres uma bicicleta com um motor antigo que o controlador morreu, por exemplo, tu não consegues comprar um motor para aquilo, porque os novos motores não encaixam. Certo. Portanto, a questão é mais, lá está, eu não queria evangelizar a Bosch, mas, portanto, existe esta postura de nós seguimos as regras, depois existe tu não seguimos as regras de todos, lá está, a tal malta que anda de bicicleta a fazer o Pina 70, se calhar isso, não estão a seguir muitas regras, e começa a haver uma grey área de, por exemplo, esta que eu falei, por default, portanto, aquilo tem um painelzinho LCD tátil no quadro, e aquilo por default vem de 250 watts a seguir as leis todas. E, portanto, a pessoa, o utilizador, é que chega lá e aquilo diz, está a seguir as leis do seu país. E, sim. Portanto, ficar a critério do utilizador programar o controlador, para dizer qual é que é a potência. E especula-se que isto vai abrir uma lata de minhocas, porque é bastante provável que legisladores venham a proibir estas coisas, de o utilizador programar a potência do motor. Ora, isto não é propriamente programar a potência do motor, é literalmente meter lá o motor e utilizar o motor que se mete lá, mas uma vez que não existe nenhum género de certificação que estas coisas estejam de facto a seguir as leis, portanto cabe ao maker fazer o que é sensato, e nem toda a gente faz o que é sensato, não é propriamente difícil ir ao AliExpress e há lá motores de 2000 watts à venda, coisas estranhas. Portanto, será que é possível que num futuro relativamente próximo tudo isto acabe a ser proibido? Duvido muito, porque é aquilo que eu disse, tipo, eu estou a falar de um controlador de motores sem escovas. Tu vais impedir uma fábrica de comprar motores? Vais impedir a Fórmula Student de comprar controladores de motores? Não podes. Para uso privado, mas em estradas públicas. Em estradas públicas? Ou se tu apanhas a pessoa a excesso de velocidade, então sim, ele tem excesso de velocidade. Mas a questão é que em Nova Iorque passou uma lei recentemente. Basicamente, havia a questão do quais é que são as legais e quais é que não são, e não há como fiscalizar. Portanto, eles passaram um blanket ban a andar a mais de 25, whatever, milhas por hora lá. Portanto, mesmo uma bicicleta que tenha um motor que esteja a seguir a lei e que esteja tudo em ordem, como havia tanta desregulação em todo o lado e mais algum,
qualquer pessoa que pedale com força está a quebrar a lei e leva com uma multa. Isto acontece. Portanto, eu gostaria que não tivéssemos leis tão tolas. Portanto, mesmo uma lei mais sana, talvez possa passar por haver algum género de certificação. Mas como é que há algum género de certificação se nós construímos a própria bicicleta? Eu acho que aqui a questãozinha é se a bicicleta tem acelerador ou não. Eu acho que é aqui o principal. Porque se tiver acelerador, é aquela questão. Sim, tecnicamente é ilegal, mesmo abaixo de 25, porque estás basicamente numa moto modificada. Se tiver assistência de pedal, já é diferente, já é outros cenários assim. Porque até ao 25 o motor pode dar assistência. Se tu agora deres força a mais, e o motor não dá assistência. Então isso não foi um limite das bicicletas, foi um limite de velocidade. Tecnicamente, se tu pegares no teu carro e andares a 120 na estrada de acesso, também tem um limite de velocidade, não? Imagino que alguns países podem optar pela via de agora em diante, em via pública, só sistemas certificados. Ok. É o que acontece com os carros. Então, passas a andar na via pública, tu não és um veículo. E pronto, tens o limite a 50. Sim. Se tu fores para a via pública, e eu gosto da via pública, não estrada, porque a via pública pode ser usada por todos, desde que não impeças o trânsito. Pronto. É tudo assim uma zona muito cinzenta, é verdade. Vou dizer, se a polícia andasse aqui a preocupar-se, isto não havia. Limitas a 25, porque pode-se limitar. Isto é tudo configurável. Mas consegue-se verificar que, de facto, quando és abordado pela polícia, que a bicicleta, de facto, se mantém um limite desse preciso instante? Sim. A polícia pode ter equipamentos de teste de velocidade e força para determinar se a tua bicicleta está dentro dos limites de torque e velocidade. Não. Da Vorten, o que eu estou a dizer é que podes importar bicicletas chinesas, porque não há fiscalização. A fiscalização na lei portuguesa é no ponto de venda, não ultrapassar os 25. Mas é isto, é tudo zonas muito cinzentas neste aspecto. Uma bateria para aquele são 700 euros. E, obviamente, temos sistemas abertos, é obviamente muito melhor em todos os aspectos possíveis. Agora, o problema é que existe sempre uma minoria que abusa e abusa bem, e depois os legisladores não entendem o que estão a fazer e blanqueam toda a gente. E é isso que tem um bocadinho medo. Obviamente, tu podes fazer isto bem, eu acredito que eles podem fazer coisas sensatas, mas o facto de haverem pessoas a fazer coisas não sensatas, se será que um dia és proibido por isso? O rapaz ali, o Tiago, até que ele também foi banido de mexer na gira. E tu foi-te a mexer. Estás a dizer que ele está errado, devia ir preso. É uma questão, a liberdade é sempre o que vais definir e o que é que vais fazer. Existem leis para tudo. Pelo menos o open source, pelo menos em software, certeza que há muitas ilegalidades de acesso e modificação de firmwares e softwares que as pessoas fazem na mesma. Não sei como te responder. Peço desculpa. Então as perguntas não temos assim muito mais tempo, por isso se calhar mais uma, se alguém que tiver. Não? Então, da minha apresentação, pelo menos da minha parte, está concluído. E podem se dirigir ao coffee break e apreciarem um bom lanchinho.
Só tem ficado aos sociais nos passados últimos 2 anos. E nosso principal prioridade, aliás, missão da associação é promover assim em Portugal, que é uma subcultura muito pequena cá, que é dedicada à arte digital. Mas podemos falar nisso mais daqui a bocadinho. Peço desculpa. Já agora, eu não me apresentei, sou António Aragão. Também represento a Associação Drupal Portugal e os encontros da ECTL, mas isso sobre a ECTL falo ali nas Lightning Talks, que é precisamente sobre o assunto. Pronto. Boa tarde, eu sou Joana Simões e eu estou a representar a Open Source Geospatial Foundation, ou OSGeo. Para as pessoas que não estiveram no Lightning Talk que eu fiz hoje à tarde, é uma organização que promove a utilização e a adoção de tecnologias livres geoespaciais. Eu, Luís Sousa, e represento o Laboratório de Criação Digital, que é um makerspace, é o melhor makerspace do Porto, na minha opinião, e o único em Matosinhos, portanto, há outros, mas o meu é melhor. Bem, agora gostaria que falassem um pouco do que as vossas comunidades têm feito, ou vocês em especial dentro da vossa comunidade têm feito para abrir a vossa comunidade às outras comunidades, em termos de parcerias, eventos, portanto, que ações têm tomado para que se quebrem os silos e se tentem dar a conhecer às outras comunidades? Bem, aquilo que nós temos feito é, primeiro, é ter o evento, não é? Ter um evento de forma regular, porque se não houver eventos, você não sabe sequer que aquilo existe. Uma outra coisa que temos feito é pequenos eventos em Almada, chamados momentos em que mensalmente é feito um pequeno hipercafé e também se discute coisas sobre a democracia e também vêm demos, porque uma maneira de conseguir manter o momento de qualquer comunidade é manter a comunidade viva e só consegues fazer isso com constante convívio. Tem que haver um ponto de contato. Claro que a parte já também conta, por exemplo, nós temos um Discord para poder fazer a divulgação e também para juntar as pessoas, porque um problema é, no caso da Democine é um nicho, cá em Portugal é um nicho. Embora na Europa tenha uma expressão muito mais forte, com muito mais eventos, cá em Portugal é pequeno e há uma dificuldade que é, primeiro, é pouca gente, o que é uma dificuldade, depois temos de ter maneiras de alcançar as outras pessoas e claro que tem que haver algum ponto de contato que seja comum, por exemplo, a questão do Discord, que a gente está a usar, muita gente jovem usa, e também a questão dos eventos, só que há um pequeno problema, que é o que eu sinto que a gente sente do nosso lado, que é a maior parte do centro de massa, a nível de pessoas, está em Lisboa e está na parte do Sul. E cá no Norte há pouca gente. E um desafio que temos agora é, primeiro, manter os momentos lá e também começar a fazer coisas cá no Norte. Só que para isso é preciso criar alguma massa crítica e também preciso de uma coisa importante. As pessoas são o tronco da Cine em Portugal, que são as pessoas que criaram a associação outra vez, que a associação teve uma história conturbada há uns anos atrás. São pessoas que têm muita experiência, só que as pessoas estão lá, estão lá no Sul, ou seja, a gente tem que criar mais pessoas que tenham o pulso para poder organizar eventos, porque não é muito fácil e, como imaginam, sai um bocado de zona de conforto para poder fazer esse tipo de coisas. E tem-se feito um esforço, por exemplo, o fato de eu estar cá hoje é um exemplo, ou seja, as pessoas de lá, as pessoas que têm experiência com a divulgação não puderam, e dizer, olha, nós precisamos de mais pessoas para fazer a divulgação, para fazer o outreach para outras comunidades. E dizemos, olha, já que nós queremos que isto vá para a frente, nós temos também que fazer um bocado de esforço. Porque o associativismo passa muito por aí. E claro que é difícil às vezes primeiro, tu sair da tua zona de conforto, que claro que está aqui a fazer toques, não é, para quem não está habituado, não é muito simples, e também encontrar pessoas para poder criar esse mesmo osso. É aquilo que eu sinto do meu lado em relação à questão da emoção, porque, por um lado, é o que eu quero que haja em Portugal, tanto é que nós temos um evento anual em Lisboa todos os anos, em Almada, que conseguimos fazer com regularidade e isso tem corrido muito bem, só que o que eu sinto é que é preciso fazer essa pequena ponte, primeiro com o Norte e também com outras comunidades, que é o que a gente está a fazer também aqui hoje. Pronto, eu agora falo mais em nome da OSGeo a nível internacional, como organização internacional, tem uma série de acordos com outras organizações que
têm missões alinhadas com os objetivos da OSU, que é o caso, por exemplo, das Nações Unidas ou de grupos dentro do OpenStreetMap. E a partir destas parcerias institucionais são organizados alguns eventos ou até mesmo projetos comuns. Agora, mais a nível pessoal, o que eu tenho tentado fazer, nomeadamente dentro da Ansol ou com o Ubuntu Portugal, é participar mais em eventos dessas comunidades. E, por exemplo, acho que uma das coisas que eu tenho gostado muito de fazer ultimamente, que é participar no podcast do Ubuntu Portugal, onde nós discutimos coisas que são transversais ao software livre. Acho que lá no LCD nós temos uma vantagem logo à cabeça, que é, como fazendo parte do movimento maker e tendo aquela identidade, as pessoas já nos procuram por ser um makerspace. Há muita gente que nos encontra porque está a visitar o Porto e é uma pessoa que é ativa na sua cidade, na Alemanha, em França, dentro do vai a um makerspace, vai a um movimento maker, e quando visita o Porto tem curiosidade e vem-nos visitar, vai ver quais são os nossos projetos. Estamos ali 1 ou 2 dias e vamos partilhando experiências e ficamos a conhecer pessoas e arranjamos contactos. Aí é uma das grandes vantagens. Outra é, isto também uma coisa um bocado mais recente, é abrirmos o nosso espaço. Nós temos o espaço do LCD, que abrimos às outras comunidades, também para contribuir para o ecossistema português de comunidades de software livre e não só. Disponibilizamos o espaço e então também nos dá para fazer estas parcerias e colaborar com outras associações. Principalmente são essas duas maneiras. É verdade, o LCD abriu o espaço deles ao STL, não é? Aos encontros de comunidades de tecnologias livres, para os nossos meetups. Para quem quiser, aconteceu ontem e vai acontecer hoje novamente um jantar lá, se quiserem ir conhecer o espaço. Não é? Há sempre quem faça um tour e mostre as maquinarias, etc., e os projetos. Agora, eu gostaria de saber o que é que vos motiva, a nível pessoal, a ceder o vosso tempo tão precioso, não é? Porque tempo é vida, para este tipo de projetos, de forma voluntária. Acho que há duas componentes. Tem uma que é intrínseca, que é, a pessoa gosta, por exemplo, no meu caso, de tecnologia e gosta, por exemplo, acho que é um bocado mal ter demasiados hobbies. Mas há uma coisa que é preciso ver, que é, por um lado, é uma área que eu gosto, mas é uma OSIN, nesse caso, computação gráfica, que eu gosto, e há aqui uma coisa que é preciso ver, que é, por um lado, eu podia muito bem fazer as coisas no meu quarto sozinho, e estava bem, só que não tem piada fazer as coisas sozinho, é bom fazer as coisas em comunidade, só que há uma questão que é, se eu quero, a questão que eu pus a mim próprio foi esta, e quando a associação foi refundada há uns anos atrás, foi, se eu quero ter um espaço em que eu possa, em Portugal, porque eu podia ir para o estrangeiro fazer isto, ir para um sítio em que as pessoas falam daquilo que eu gosto de falar e gostam daquilo que eu gosto, eu tenho que contribuir para que a comunidade exista. Porque eu não posso estar sentado em casa e esperar que alguém faça. E por isso, quando houve aquele desafio de um dos membros da associação de refundar a associação outra vez e de voltar a organizar as coisas de forma periódica, eu disse, não, eu agora tenho que fazer a minha parte. Porque a gente tem que fazer muito o que a gente quer ver. No fundo é muito isso. Da mesma forma, por exemplo, da questão de virmos para cá, as pessoas que estão habituadas a fazer as coisas não puderam vir, digo, olha, eu tenho que fazer a minha parte, porque se eu quero que a associação cresça, se eu quero que haja mais gente interessada, se eu quero que as coisas durem, porque mais cedo ou mais tarde as pessoas estão lá, vão ter que fazer outras coisas e vão ter que passar o manto para alguém, nós temos que criar um meio que fomenta isso, para dar continuidade a isso. E é a questão de, se eu quero que as coisas progridam e se eu quero que as coisas ganhem raiz, tenho que fazer a minha parte, como toda a gente tem que fazer a sua parte. Porque se toda a gente faz um bocadinho, a associação pode ir muito longe. E a prova disso é como estamos agora nessa. Nós temos um bom espaço para fazer os eventos, há eventos regulares lá embaixo, nós já podemos olhar para trás, nós vamos dizer assim, olha, nós conseguimos de forma consistente fazer as coisas, e as coisas têm melhorado a nível de qualidade do evento, e só o fato de acontecer já é gratificante em si só, ou seja, acaba por ter momento para tu dizer assim, ok, nós fizemos uma coisa porreira, teve o resultado, fizemos um bocado de esforço, correu bem, e agora a gente faz mais um bocadinho, e a gente já consegue ter o primeiro feedback do que estamos a fazer, e vai criando um certo compound interest no que estás a fazer.
Eu acho que talvez tenha começado o interesse mais a nível, como muitas das pessoas que estão aqui, se calhar, a nível de uma necessidade de usar um determinado projeto, uma tecnologia, depois começar a contribuir para esse projeto e depois, a partir daí, há todo um aspecto social ligado à contribuição dos projetos que nos acaba por agarrar e entusiasmar e desde aí entender que existe uma estrutura organizativa, no caso da OSGIO, que suporta esses projetos e que pode ajudá-los a ir mais longe. Portanto, comecei a envolver-me mais com essa parte e até hoje em dia, atualmente, faço parte da board, porque acho que, no fundo, é estar numa posição de realmente poder facilitar que todos esses projetos open source possam ter recursos para poderem continuar e para serem cada vez melhores. Portanto, acho que há uma certa satisfação de poder empoderar os projetos de software e, ao mesmo tempo, há uma gratificação social de fazer parte desta comunidade, desta experiência, que vai muito para lá do online, porque nós também conhecemos as pessoas e acaba por ser também um intercâmbio a nível humano. Acho que da nossa parte são, no fundo, 3 componentes. Uma é, eu tive pessoas que me ajudaram e que me ensinaram coisas ao longo do tempo e agora quero contribuir de volta. Mas depois também há uma coisa que também o Jorge falou, que é explodir com um controlador de motores em casa é para uma pessoa dar com a cabeça na mesa. Explodir com um controlador de motores no OCD é para dar umas gargalhadas. Portanto, há também esta componente social que muda muito a maneira como nós aprendemos e como nós levamos os projetos. E depois há sempre os malucos. É que aparece sempre um maluco que quer fazer um projeto que uma pessoa pensa, para quê? Onde é que tu foste buscar essa ideia? E quando nós começamos a ajudar a fazer o projeto, chegamos à conclusão, espera aí, eu que sabia muito desta área e que agora estou a ajudar, como ele encontrou um use case tão absurdo, eu agora vou ter que aprender mais para o conseguir ajudar. E acabo por aprender alguma coisa. Portanto, o bom destas comunidades é que há muitos malucos. E com isso, acho que aprendemos todos uns com os outros à custa de projetos que às vezes nos parecem absurdos e que para outras pessoas fazem todo o sentido e acabamos por aprender todos em conjunto. Portanto, mesmo o pessoal que está lá há 10, 15 anos, de vez em quando diz, hoje aprendi alguma coisa. Sim, para quem está de fora, às vezes pode ser difícil perceber, mas há aqui coisas em comum, que é precisamente o contribuir permite que nos sintamos bem com nós próprios e que estamos a ajudar a comunidade, mas ajuda-nos a nós também, a nível muitas vezes pessoal, profissional, e permite-nos também saciar a nossa sede de conhecimento, não é? Porque todos nós aqui somos um pouco nerds em diferentes áreas, não é? E temos uma sede de conhecimento e aprender sozinho pode não só ser frustrante, como consome demasiado tempo, muitas vezes. Portanto, ter muitas vezes contactos, mentores, ajuda-nos também a ver as coisas, às vezes, de perspectivas diferentes e a aprender de forma diferente. E acho que isso motiva muito também. Sim, é exatamente o que disseste. Nós temos uma pessoa que mudou de profissão aprendendo tudo no LCD. Começou numa área completamente separada e mudou de profissão através das coisas que foi aprendendo. E agora tem a sua própria empresa que trabalha nesta área diferente por causa daquilo que aprendeu lá. Eu agora gostaria que falassem um pouco dos eventos futuros que estejam para breve nas vossas comunidades, que queiram partilhar, em especial se forem em Portugal. Okay. Bem, nós vamos ter a Inés Demo Party a 6 e 7 de dezembro em Almada. É o nosso evento que a gente faz todos os anos. Aliás, é o main purpose da associação. Em Almada, 6 e 7 de dezembro.
Vamos ter lá competições, temos lá um retrocorner também, para quem gosta de material antigo, de documento antigo, temos lá também um canto com isso, e também temos competições, e também temos toques como fazem cá. Eu sinto muito, mas agora não temos nenhum evento em Portugal. Temos um na Nova Zelândia, que não podia ser mais longe, no final de novembro, mas espero ter alguma coisa no próximo ano, cá em Portugal. Nós, todas as terças-feiras, temos o laboratório aberto, terças-feiras à noite, portanto, isso é comum, é a altura em que vamos todos nós trabalhar lá nos nossos projetos e ajudar-nos uns aos outros. Também costumamos ter workshops e atividades às terças-feiras. Há sempre as comunidades que aproveitam o nosso espaço para ir lá, portanto, não são atividades nossas, mas são atividades que acontecem lá. Mas normalmente é todas as terças-feiras à noite, o espaço está aberto. E de vez em quando ao sábado, quando a malta tem tempo e quer lá passear um dia a trabalhar. Pelo que sei, no LCD instalaram recentemente um novo sistema de abertura de portas, pelo que facilita certamente que alguém que tenha tempo e disponibilidade vá para lá e convide quem conhece, pelo menos, não é? Ok, bom. No caso do OSG, não tem nada para Portugal este ano, sim. Mas para o ano estão cá, de certeza. Sim, sim. Então, acho que estamos todos cá para o ano, não é? Pronto, não sei se alguém tem alguma questão a colocar, algum comentário a fazer. É que nós vamos ter outra sessão ali. Isto foi aqui um bocado de overlapping. Não sei se querem partilhar a vossa opinião sobre o assunto, se participam também nas vossas comunidades, se querem falar um pouco sobre isso. Bem, isso é um desafio, sem dúvida, é saber os canais próprios, porque a questão é, primeiro, com associações sem fins lucrativos, não faz muito sentido pagar publicidade para poder fazer isso. Não é que um dia nos considere fazer isso um dia destes, é uma possibilidade, só que a questão é que, se calhar, uma coisa que nós devíamos fazer como associação era, em cada universidade que haja algum membro que lecione, de associação de estudantes e pôr lá uns flyers. É algo que eu também, uma coisa que tenho na minha checklist para este ano, porque é um problema às vezes saber onde pôr os flyers, onde as pessoas não estavam receptivas a isso. Porque é um desafio, do nosso lado é um desafio um bocado, saber onde pôr, porque de vez em quando a gente tem certas atividades de outreach, tudo bem, como estas, só que é preciso, uma dificuldade que nós temos é saber exatamente onde a gente pode ir para ser mais efetivo com os recursos que nós temos. Porque no nosso caso são sem fins lucrativos, ou seja, a maior parte dos recursos que a gente usa, que a gente arrecada e usa mesmo para o evento principal. E cria uma situação chata que é, quanto mais a gente aloca para fazer outreach, a gente menos tem para fazer o evento e para os prémios, essas coisas todas. E fica assim um bocado complicado balancear. Mas a gente reconhece do nosso lado que é um problema. A OSG está no Mastodon e eu pessoalmente também tenho uma conta no Mastodon, Double Byte 1, e aí tento divulgar os eventos de que participo. Acho que na nossa comunidade a maior parte das pessoas é anti-redes sociais, o que dificulta um bocado. O que é irónico, porque o nosso único canal de comunicação hoje em dia são as redes sociais, porque alguém automatizou aquilo e conseguiu publicar com pouco trabalho, mas é uma coisa recente também. Portanto, praticamente redes sociais, apesar de nenhum de nós gostar de redes sociais. Mas uma coisa, nós também temos redes sociais também, mas tu usas alguma maneira de garantir que os posts que tu fazes têm um reach maior? Porque nós colocamos lá as coisas, só que o problema é que não sabemos bem. Imagina, eu estou a seguir a inércia, normal, só que a nossa ideia é chegar a pessoas que nem sequer estão a seguir a inércia. E percebes, aí começa um bocado, por isso que não falei um bocado nisso, porque nós temos rede social.
e a gente põe lá as coisas. Só que o problema é como é que a gente garante que aquilo que nós pomos chega a públicos que não estão a seguir a inércia. Sem pagar. Né? A gente pode pagar para ter mais reach, mas volta à questão que eu pus anteriormente. Esse é um assunto, de facto, que temos de discutir entre comunidades. Não sei se vocês viram no programa que vai haver agora uma reunião privada dos representantes das comunidades e esse é um dos problemas a discutir. O ANSOL, este ano, para divulgar a Festa Software Livre, criou uma infraestrutura com o software open source chamado Posties, que permite a automatização e o agendamento nas redes sociais. E vai ser foi um teste que estamos a pensar realmente mantê-lo ativo todo o ano para benefício das comunidades, para que possam usar e automatizar e fazerem cross-publishing, ou seja, poderem publicar não apenas nos canais próprios que têm, seja LinkedIn, Mastodon, seja o que for, mas também poderem publicar uns nos outros, de forma a divulgar os eventos fora das comunidades habituais, atingindo outras comunidades. Já temos feito isso no caso da ANSOL e no caso da SCTL também, porque eu fui uma das pessoas que esteve envolvidas nessa infraestrutura e no SCTL já estou a fazer isso nos canais do Telegram, né, da ANSOL, OSGeo, etc., Drupal. Portanto, e eu gostaria de ver, e estamos a planificar que as outras comunidades agora adiram também e comecem a publicar nos canais das outras comunidades. Claro que o público em geral é um pouco mais difícil de atingir, mas normalmente as pessoas que têm um determinado interesse normalmente conseguem encontrar canais de comunicação para a comunidade em que estão interessados. E se nessa comunidade começarem a surgir anúncios de outras comunidades, acho que já é um grande passo. Mais alguma questão? Queres comentar? Não, para responder à pergunta do Jorge, acho que uma das coisas que nós fizemos foi pagar mesmo. Nós, no início, quando finalmente criamos as redes sociais ou reavivamos as redes sociais, durante as primeiras 2 ou 3 semanas, as primeiras workshops, uma coisa assim, simplesmente pagamos. Agora já não é preciso, acho que já não o fazemos, mas no início foi. Mas foram quantidades muito pequenas, para aí 20 euros. E ajudou a arrancar um bocadinho. E depois, acho que dependemos muito do boca a boca, das pessoas irem falando e de vir a eventos. A Câmara de Matosinhos fez uma coisa muito boa há uns meses atrás, que foi antes do Sr. Matosinhos, fez a Festa do Associativismo, que era exatamente na semana anterior, já tinha as barracas todas montadas, e foi às associações que estão sediadas em Matosinhos e disse, se vocês quiserem espaço aqui, nós damos. Então, nós estivemos lá, foi quinta, sexta, sábado e domingo, tenho ideia, com a associação exposta. E fomos dando a volta e fomos conhecendo outras associações. Foi uma coisa muito boa para nós termos participado. Deu uma trabalheira para preparar aquilo tudo, mas foi realmente foi muito produtivo e tivemos muitas pessoas que foram lá ao LCD por causa disso. Tinha outra coisa, mas já me esqueci do que é. Pronto, estamos no tempo limite. Ok? Terminamos por aqui. Muito obrigado pela vossa presença e comentários.